Good afternoon, guys. Let's start. Today, we're going to see the chart. The most important topic we are starting with 100% sure exam question, 25 marks, 20 to 25 marks. Okay. Okay. So, yes, let's start. Online students, I'm sharing the screen. Sorry. Okay, guys, we'll start. Okay. So, risk. We just did a small introduction last week. Like I said, in the exam, it will be a case study exclusive on risk. Always section B, mostly where it will be a 22 to 24 mark question. 30 marks, but 24 marks risk varum. Me, the 6 marks will be something like this, NED, or ethics or something like that will come. Okay, so it will be definitely a scenario question where it's a standard question. You'll be asked to identify the risk and safeguards. The question will be standard. And at least they'll ask you, depending on the marks, suppose it's 22 marks, 11 risk will be have to identify. 11 risk, 11 safeguards. Each risk is 1 point, each safeguard is a corresponding point. That's how it will look like. Okay. In the exam, like I told you, in the whole case, suppose they ask you 11 11 risk and safeguards, there will be more than 11 in the case study. There'll be at least about 13, 14. Well, more than 11, not extra one. At least 3, 4, at least 3 are the 4. So you can pick and choose what you want to do, but try to go in a particular order if it's possible. I'm not forcing you, but try to go in a particular order if you can pick up the risk. Identifying the risk, I think many people will easily identify because it's very easy to identify risk. That's what I feel. But you need to identify you have to write more on what type of risk is this and why is this risk and as a safeguard what you do. And the risk should be spoken from a audit perspective, not a business perspective. That's what we saw on Monday. So Bhavi and Shayans, please get the recording for the Monday class. We just did a basic thing on this. It should be only spoken from an audit perspective. Audit's perspective now, basically risk now, if the auditor does not identify something correctly, obviously it will inflate the financial statement or something. It could have shown this thing. So indirectly, auditor has not identified something correctly, which should have had an impact in the financial statement. Okay, so or for example, a provision for receivables has not been done in an adequate way. Provisions in the balance sheet will be in the P&L will be understated, and the receivables balance in the balance sheet is overstated. Other than auditors, you should not write, okay, the profits of the company will grow. That's none of your business. It's the business perspective. You are not worried about the business risk perspective at all. You only have to focus on the auditor risk by not identifying a particular risk or by not checking on a particular risk. How does it impact the financial statements? Okay, guys? Good. So assess the entire scenario and you will understand. We will do lot of questions and we will focus on that way. Okay. In definite risk that even that NED angle can come here. They may bring the ethical, the same corporate governance thing here in the middle. They may try to bring that. But other than that, it will be a clear case of scenario driven where something is definitely wrong. Something is wrong. Other than that, there are pointers which will be very, very wrong. And then we will have to correct it. So before we start the chapter, we will see a question directly, jump into the question. We will see from a common sense perspective how to write the answer. Then we will get into the content. Then we will do it. Okay. But in the PPT, I've not shared with. I don't think that's shared, right? In the PPT, I'll share it today. Okay. Super.
Let's see one question. I'm not going to see detail. Let's do only one question. And obviously, we'll come back to this question again. After we learn the chapter, you'll understand how to improve your answer better. I'll expand this a bit more in case you guys want to proceed. Okay. Let's see the planning notes. Okay. Read the question. We'll read it together. It is 1st July 2005. You are an audit supervisor at D and Company. Okay. And you are planning the audit for P Company for the year ending 30th September 2005. So you're an audit supervisor there, and you're planning the. Just one second. Sorry, please. Hello. Yes. Oh, madam, I'm not interested in. Thank you. Okay. The company is a food retailer with a large network of stores across the country and 4 warehouses. The company has been a client of your firm for several years, and the forecast PBT is $29 million. The audit manager has attended a meeting with the finance directors and has provided you with the following notes of the meeting. Okay, very good. P Company has an internal audit department which undertakes control testing across the network of stores. Each store is visited at least once every 18 months. The audit manager has discussed with the finance director that the external audit team may rely on the control testing which is undertaken by the internal auditor. During the meeting, the finance director provided some forecast financial information. Revenue for the year is expected to increase by 3% compared to the previous year. The gross margin is expected to increase from 56 to 60%. Operating margin is expected to decrease from 21 to 15%. Okay, there are 3 parts he's given here. Okay, idharki purida question edha puriyama irukka guys? Okay, let's move on. Expand this. Good. P Company values inventory in lines with industry practice, which is used to selling. Okay, which is used to which is values inventory, which is used to selling price less average profit margin. Directors consider this as a close approximation to cost. The company does not undertake a full year inventory count and instead undertakes monthly perpetual inventory counts, each of which covers 1/12 of all lines in stores and the warehouses. As a part of the interim audit, which was completed in May, an audit junior attended a perpetual inventory count of one of the warehouses and noticed that there was a large number of exceptions where the inventory record showed a higher quantity than the physical inventory which was present in the warehouse. When discussing these exemptions with the financial controller, the audit junior was informed that there has been a recurring issue. Okay, during the year, IA internal auditor performed a review of the non-current assets physically present in around 1/3 of the company stores. Number of assets which have not been fully depreciated were identified as obsolete by this review. Okay. The company launched a significant TV advertising program in May 2005 in order to increase revenue. Directors have indicated that at the year end, a current asset of 0.7 million will be recognized, and they believe that the advertisements will help to boost future sales in the next 12 months. The last advertisement will be shown on TV in early September 2005. P Company decides to outsource its payroll function to an external service organization. The service organization handles all elements of the payroll cycle and sends monthly reports to P Company, which detail wages and salaries and statutory obligations. P Company maintained its own payroll records until 30th April, at which point the records were transferred to the service organization. Case study edha puriyama irukka? Ellarkum puriyadha? Isan puriyadha? The last page. Okay. So, Friends, you able to understand the case study? Okay. P Company is planning to expand it's just going on and off. One second. Just read this just one second, please. Disconnect India.
Okay, wait, this one. Sorry. It obtained a $3 million bank loan. Repayable in arrears over 5 years in quarterly installments. In preparation, and planning to make approximately 60 employees redundant. No decision has been made as when this will be announced, but is likely to be in September 2005. They say they'll pass me also. Okay, now okay. They've asked you 8 risks here. First, let's identify every risk. Then we will see why. First, we'll identify the risk. In the exam, when you read the case study itself, use a highlighter option in the exam to identify the problems. Identification should not be a problem here. So it's not a tough task to identify it. But to explain that is a key thing here. We will discuss how to write it. We'll see what is a bad answer. It's okay. You tell me terrible answers is fine. I'm happy. But I want to see your thinking here. Okay? Good. Okay, let's go to the first page again. Okay, the case study is very clear. Nothing complex here. Okay. Now. Okay. The first discuss with the finance director has discussed, and the external auditor may rely on the work done by internal auditor. Okay, super. Now, what is the risk here? Okay, reliance on internal auditor itself is a risk. Why it is a risk? Okay, why is it risk? என்னமா இப்போ அவங்க டூ மச்சா அந்த இன்டர்னல் ஆடிட்லயே ரிலை ஆயிருக்காங்க. ஸோ ரிலை இருக்கும்போது அவங்க கரெக்டான ஒப்பீனியன் தான் தருவாங்க சார். அவங்க வந்து லைக் அப்ஜெக்டிவிட்டி லேக் பண்ணிருக்கலாம். அப்படி எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும்? No. What? No. Think. Is that? Think. No. Think. Advait. Think. It's okay. Get wrong answer, but I just want to see you thinking here. Internal audit may have done a mistake on list of your information. That's what I'm looking for. Internal auditor வேலையே சரியா அவங்க பண்ணலனா அதுதான். So internal auditor must if they have not done a testing which was very good, which was poor in nature, or okay, or something done by the internal auditor itself is incorrect, and you are placing reliance on that, which is incorrect in the first place.
அதை பேஸ் பண்ணி you are drawing some conclusions on the financial statements. So அதுதான் பிரச்சனை. புரியுதுங்களா? So அதனால என்ன ஆகுது, நீ வந்து இன்னும் you will have to probably they have not done great testing. Because of that you might have to do more extra testing. Okay, so அதனால there's a problem that you might have to, there's a word called what risk that we'll see later, but it increases the risk for you also. புரியுதுங்களா? Okay, so what will be the solution for this, that is response for this Advait இந்த மாதிரி கேஸ்ல? Maybe the external audit can less rely on the. Can't say less rely. No, not necessary. What you will do? You can't use the word less rely here. That doesn't make sense. What I will do here is I will meet with the team first. Understand, when you meet itself, you understand the pulse of the person that way. Okay, I will read whatever reports they have prepared. I will check on what and all findings they have done. I'll see their conclusions and see whether it is reasonable or not. First thing, I'll see that. Then also maybe I will test some procedures done by them to be on the safer side, especially if I don't know the team very well. I will test some of the procedures which are done by them. Being an external auditor, I will test some of them and see whether it is adequate or not. Is it done in a correct way? Is it adequate or not? Okay, so I will reperform some tests done by them in that way. Okay, then what else can I think about? And I'll also see certain procedures which the internal auditor might have done may be very different from my thing, which may not really help me also. So I will see whether the procedures which they have done, would it actually help me or not. So maybe they different, the mindset he's done it and things like that will be different. So maybe that procedures may not be directly helpful to me. If it is not directly helpful to me, I will not use it. I will reperform some of the procedures myself. That's all. You got it, guys? Never come to a conclusion that what did you say? You said he lies to the finance. No, since it's not given in the case study, so we don't make assumptions here. Here also, I'm just making an assumption. Maybe internal auditors not done the work correctly. That's all. But you can't make an assumption such a way that they have worked, they have done the financing, something which are not given. Never make assumptions here. Okay, in the exam, be very careful. Never make assumptions unless it's clearly given there. Okay, so be very careful. Okay, நீங்க என்ன சொன்னீங்க? அது அப்படி கொடுக்கலையே, நம்ம எப்படி நீங்க அசியூம் பண்ணிக்க முடியும்? புரியுதுங்களா? ஓகே, குட். இஸ் இட் கிளியர் guys? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன்ல தேவதர்ஷினி இப்ப நீங்க சொல்லாதீங்க. டியூரிங் த மீட்டிங் ஃபினான்ஸ் டைரக்டர் சம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்கான். இதுல பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன ஏதாவது தப்பு தோணுதா இந்த பாயிண்ட்ல? என்ன தப்பு தோணுது? What is the risk for me? What will you tell Bhavi? I want them to think a little bit. நீங்க ரெண்டு பேரும் படிச்சுட்டு வந்துருக்கீங்க, அதனால உங்களுக்கு தெரியுது விஷயம் ஓரளவுக்கு. ஒரு படிக்கிறவர்ல அது திங்க். விஸ்வனையும் அந்த 3 பேரும் பிரிச்சு விடணும். என்னதான் பேசிட்டு இருக்கீங்க தெரியல. அவங்க 2 பேரும் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் இந்த சைட் பேசாம ஸ்கூல் மாதிரி ஒரு பாய் ஒரு கேர்ள் உட்காரணும். சொல்லுங்க பாவி. What is it given there? Is it given there that sales are expected to grow 3%? Fine. And the gross margin is also expected to grow. What is gross profit margin? It's nothing but gross profit divided by sales into 100. So which is sales minus cost of sales. Very good. That is expected to increase very well from 56% to 60%. Okay. But the operating margin is expected to drop from 21% to 18%. இதனால உங்களுக்கு என்ன தோணுது? Yeah. Okay. So are you talking from an auditor's perspective? You are focusing only on the business side, right? Why do you give a damn for if there are more operating expenses? This is what I want you to guys think. Why are you, me as an auditor, why are you even if the employee cost, let's say operating expense has gone up because of employee cost, but does that matter you? Since it is solely prepared by the finance director, the information might be wrong. No. Finance director is a person responsible. He is solely prepared, nothing wrong with it.
நீ 2 பேர் சொல்லாதீங்க, மீதி யாராவது சொல்லுங்க. பாவி திங்க். உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குற விஷயத்த வரப்போற சொல்லுங்க. உங்களுக்கு கரெக்டா தான் சொன்னீங்க, பட் ஐ வாண்ட் them to think. ராம்நாத் சரி சரி, லேட்டா வந்தா அப்புறம் லேட்டர். ஏன் நீ காத்தால வரல? டெஸ்ட் பேப்பர்ல இவங்களாம் எழுதினாங்க, எல்லாம் 100 out of 100 வைக்கிறாங்க பின்னாடி இருக்கவங்கலாம். Tell me. Misstated. Yeah, continue further. What is misstated here in the sense? What are you trying to say here? The information. What information? Finance director have got can be misstated also. Is the word misstated? That is a number. Misstated means something is wrong. Okay, something should be 100 rupees but shown as 80 rupees or 120 rupees, something like that. Okay, that is misstated. Is that the problem? Think. I'll give you a clue. Accounting policy. FR you would have learned a little bit on accounting policy. It talks about that pointer there. Yeah, ma? So the information is not complete. கொஞ்சம் கத்திமா அதுல வேணுமா? Sir, the financial information is not complete maybe. ஒரு நிமிஷம், let me put the volume little bit louder. Okay, tell me Guruchitra, sorry. Sir, the financial information might be not complete. They have said that they have provided only some information. No, ma, no. They have given forecast of the finance. Some forecast I understand, ma, but forecastly they've indirectly covered the P&L order, sales structure, gross profit structure, and the operating profit structure. What is operating margin? Operating margin na, it's after admin and distribution expense la சேர்த்து இதுதான். So அதற்கு கொடுத்துருக்காங்க. So I don't think it is not. I can't assume that it will be incomplete. I'm not looking at that. Again, if it is incomplete, the auditor will easily catch it. So that is not the problem. Tell me. No, Surbhi, no idea. Right. இருங்க வாடகை கூட தெரியுது அடிச்சே சொல்றீங்க. It is a Anisha. Wouldn't see as an auditor want to be thinking something like இங்க வர வேண்டியது அங்க போட்டுக்கலாம்ல ஒண்ணுட்டே. Cost of sales improve ஆயிருக்கு, குறைஞ்சிருக்கு. Gross profit நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஆனா இங்க கேவலமா இருக்கு. இங்க ஒரு இடத்துல ஏறி இருக்கு, ஒரு இடத்துல கம்மியா இருக்கு. ஒரு இடத்துல last year was 56% and 21%. That is 56% was the gross profit, operating margin was 21%. இப்போ எப்படி இருக்கு? 60% இருக்கு, ஏறி இருக்கு, நல்லா 18% இருக்கு. அப்ப இங்க வர வேண்டியது இங்க போட்டுக்கலாம்ல, மிஸ்கிளாசிஃபை பண்ணிருக்கலாம்ல. கிளாசிஃபிகேஷன் அக்கௌண்டிங் பாலிசியில படிச்சீங்கல்ல, சோ இங்க வர வேண்டிய கிளாசிஃபிகேஷன் இங்க போட்டுக்கலாமே. That's what she's trying to say. Misclassification is the key thing which will come into my head as an auditor. The numbers have been logically could have been. It's not it has been done. It could have been misclassified. The risk here is misclassification of expenses, which should have been part of operating தான் மேல இருக்கும், அந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இருக்குது. அங்க வந்து காட்டுறது பதிலா you have reclassified it as an administration expense. In the sense, it has overshot the operating expense. That is, they showed lesser operating expenses, which has improved the gross profit ratio, and have shown that as an administration expense, which has brought down the operating profit ratio. So last year, probably, for example, let's say, or labor, direct labor. PM la padichingla Rishwan. Direct labor is part of what? Cost of sale. Adha anga kadapal inga katinda. புரியுதா? லாஸ்ட் இயருக்கு கரெக்டா காட்டியிருக்கேன், இந்த வருஷம் மாத்தி காட்டியிருக்கேன். புரியுதுங்களா? ஸோ இதனாலதான் டெஃபினட்டா பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இஸ் இம்ப்ரூவ் சிக்னிஃபிகன்ட்லி, பட் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் அதர் வே. தட் மீன்ஸ் இங்க 4% அப், இங்க 3% டவுன். ஸோ நெட் எஃபெக்ட் ஆஃப் 7% வேரியன்ஸ் இஸ் டூ மச் டு ஈவன் திங்க் அபவுட். ஸோ டெஃபினெட்லி யூ கேன் ரைட் அ வேர்ட். நீங்க சொன்ன மாதிரி சம் காஸ்ட் மே ஹேவ் பீன் மிஸ்ட் அவுட், பட் இட் லுக்ஸ் லைக் மோர் ஆஃப் more of a misclassification in expense between the operating expense and administration expenses. புரியுதுங்களா? Okay, clear?
Sounds clear? This is the way I think. So misclassification nala enna problem as an auditor? Idinala unak enna problem? Now tell me that. Expenses may be understated. Will you say expenses may? Anyway, expenses inga irundhalum anga irundhalum it is over than what? Don't use the word expenses. What will you tell cost of sales as? Cost of it understated. Very good. Cost of sales are understated and overstated of operating expenses. Okay. Never use the word, okay, operating profit has dropped, so it is a big risk for the business. Adala is not of your business. Okay. As an auditor, how will you respond this? What is your response in this case? What will you do is, you will, very simple. The solution in you will see the breakdown of all the expenses, review it and see whether the classification has been done correctly or not. And if there's any issue, inconsistency issue, we'll ask the management to correct it. Clear, guys? Think. You'll get the answer there. Okay. Next, for some of it, you might have to know the accounting standards, especially some of, I know Mukesh has not done FR, but any others, everybody has done FR the same, and hope you remember FR, what you've done. Okay. So, but yes, in the case, certain things you might want to know the standard. Okay. Adhikku vande what I will do is, okay, what I'll do is, in the next class or during this week, by Friday, I just prepare a simple Word document for some of the standards which are important. Basic, I'll not get in detail. I don't want to get into FR detail as of now. FR Terino, but basic of FR for some of the standards which are relevant. For example, inventory should be according to valued according to which standard? IAS 2, it should be lower of cost or NRV. Already it's in introduction. இருக்கு பேசிக் இருக்கு அது எல்லாமே கவலை இருக்கு எனக்கு தெரியல நான் போய் பார்க்கணும் அது அப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணதா தெரியல பட் go through the introduction PPT in case it's there. I'm sure it will be there. Just in case it's not there, let me know. Okay. So inventory should be valued at lower of cost or NRV. What is NRV? Net sales proceed now after selling cost and those kind of things you'll have to take into consider. So even enna pandra, what does this guy want to do? He wants to value inventory, which is selling price less operating margin. Okay, industry practice. Obviously, that's not the right thing. Inventory should be valued according to IAS 2, which should be the lower of cost or NRV. If you know the standard, very easy to get the answer here. Okay, he says that they're considering this a close approximation to cost and all. If that is really not the case, then the inventories can be clearly overstated in the books or even understated. Be very careful in the words here. Here, we don't know whether it's a close approximation to cost. It says it's only close approximation cost. It can be higher than cost or lower than cost. That means inventory can be overstated or even understated. Okay? Or you simply use the word misstated. Misstated சொன்னா இங்க இருக்கலாம் அங்க இருக்கலாம். So நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க as an auditor? Problem சொல்லியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? How will you see whether இது இதா இருக்கு என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க? Check what? Okay, what ledger? Sales. Sales. Why do you want to check the sales ledger? Because Okay, சொல்லுங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. cost of sales is think. பரவாயில்ல தப்பு சொல்லுங்க ராம்நாத். ஓகே சொல்லுங்க. you have to check the It's fine, you get it wrong also, fine. What will you check? As an auditor, what will you do? the difference between what is the actual value and the value given value. Okay, but how will you know which is the actual value and what is? As an auditor, how will I know if this should be the actual thing? Think, slightly think little bit extra. You're getting it right. Your logic is right.
but think a little bit extra. I want you guys to develop that. Once you get a hang of it, these questions are very easy. What I will do is, see, as an auditor, obviously I don't know what is the selling price. Obviously, I don't know. What will I do is, I will check on the recent sales which have happened, this thing, for the similar inventory products, see what is the NRV, compare it to the cost, which this bugger is saying. He's saying it's a close approximation, seeing whether it is, in this case, whether the goods are valued correctly or not. Obviously, because inventory logically should be valued at lower cost NRV. If the selling price, which have recently sold for many other products, have been way below the cost price, then obviously the inventory is overstated in the books. Got it? I'll do that. The other thing, what will I do? The same thing. I will also, generally, every company I will check on the sales. Some company, even for products which have not been sold recently, for example, okay, but every company will have a certain set of margins which they want to keep. So selling price less margin I'll consider and compare that with the cost and do a valuation testing to see whether the cost is accurate there also for products which are not sold. That's all. Clear? Puriyadama? Devashin Purida? Vishan Purida? Next. Okay. Then they do not undertake a full year, instead undertakes a monthly perpetual inventory count. What is perpetual inventory count, Tanisha? Perpetual another. What is the other word for perpetual? What is the other word? English word? Continuous. They keep on doing it continuously. Perpetual means they keep doing it continuously and checking it on here. Okay, here, what are they doing here? They are not doing a full year end count. They're doing a perpetual inventory count here. Okay, so there is a logic here. See, I might do continuously, fine. But if I generally in a full year end count, what happens is, I'll tell you, when I used to do an audit, I used to go for year end audits. That is year end borrow. That is, let's say the company's year end is 31st December, for example. On 31st December and 1st January, we'll do a full stock count. Stock count, now the company or a factory. Let's say I'm going to a Coke factory. Okay, Coke or warehouse. So there's whatever, the company guy will give me the full list of Coke bottles available, Pepsi bottle, whatever, Coke, Sprite and all the nonsense bottle available. How much is in raw material sales, how much is work in progress, how much is in finished goods, develop gali bottle, develop full bottles, he'll give me a full list of things. And I'll go to the warehouse. Okay. I will pick up obviously the high value samples there and check whether, first I'll see the sheet which is given me, the basic calculations, multiplication, all is correct. Okay, I'll see the numbers. Then I'll go to the cold Coke. This thing can be spread out in a huge warehouse. Okay, so they might have one section of area. Adliye they would have put subdivision. Warehouse one lay, for example, in the entire Coke can be there, pakathala vanilla Coke, pakathala chocolate Coke is there. So I will just randomly pick up one of the high value in this thing and see whether it matches there or not. Okay, that I do on a year-end code. So because remember, auditors always work on a sample. They can't test everything. But I'll obviously pick up high value things and keep checking the sample and this thing matches with the count or not. Okay, but if you do a perpetual count, which is continuous count, okay, which is good. Doing continuous count is the same. But you might start with, let's say you have a huge warehouse, okay, 1,000 warehouses you have. You're starting and keep doing it once continuously, you're trying to do it here, okay? And in the full year end count, it is assumed that at least once a year you will count it. That is year end, at least to pick up the samples, most of the thing I'll count it. In perpetual, you might miss out certain things because you're doing this fully, but you're starting with the base and going. By the time you come to a particular inventory item, it went more than a year, 1.5 years. And it's a problem that you've not done the full year inventory count at all, right? That full thing is not been done at all. You might have missed out certain inventory. So at least inventory should be counted once a year, even in a perpetual inventory count. That's what it's just in there. Okay. So on the case, like if they are not counted, inventory again could be misstated on this thing. And also, if you have missed out certain inventory in a perpetual inventory count which are not counted, not missed out, you deliberate miss pannan sollana.
அந்த இடத்துக்கு வரல கவுண்ட் பண்ண. லெட்ஸ் சே 1000 warehouses I'm counting கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த warehouse வரதுக்குள்ள 1 year மேல ஆயிடுச்சு. அதனால அந்த warehouse suppose there was a problem. There was a problem indication தான் என்னன்னா the inventory could be again a problem and there or the inventory is broken down or inventory is destroyed, obsolete or gone there. So அப்போ என்னோட sheet is not updated na inna. So my inventory is clearly overstated and the provision has not been taken in the books, right? You got it? That's no. So ideally, what you should do in this case as an auditor? What will you do? Science, what will you do as an auditor? Anybody? Don't keep quiet. Tell me. Shweta, solunga. Very good. I'll check the timetable of the company which is doing the perpetual inventory account and I'll compare and see whether the timetable covers all the inventory for the year. At least ஓரளவுக்கு எல்லா warehouse எல்லாம் கவர் ஆகுதா எல்லாத்தையும் பண்ணா ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணா I can suggest. That's clear? Good. What else can I think of? வேற ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? Okay. Then வேற என்ன சொல்லிதா? என்னாச்சு? Audit junior attended perpetual inventory account at one of the warehouse and noted that there was a large number of exceptions. அது என்ன சொல்ல வரா? கையில் இருக்கிற inventory record show 1000 bottles of coke. அங்க பாத்தீங்கன்னா 600 bottles இருக்கு. அதுதான் சொல்ல வரா. Okay. அதுதான் சொல்ல வரா. அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அதுல? That was done during the interim audit. What is interim audit? Interim audit is a mid-year audit which is done at the mid of the year, sometime mid of the year. Let's say a company like Reliance or L&T, which is a huge company. மொத்தமா ஒரே டைம்ல ஃபைனல் ஆடிட்ல எல்லாம் பண்ண முடியாது. So I might go in October. For example, India the year ending is March. So I might go in probably in October or November to do an interim audit for the first 6 months. And the time this guy has done something. Okay. So during the interim audit, it was clearly noted that the problem அப்படியே எடுத்து போடுங்க. அதனால என்ன ஆகும்னா சொல்லுங்க. What's the problem because of that? Very simple. It's obviously your inventory records are showing a higher number. That means inventory is overstated. Even if the problem is continued at the year end, we don't know. If it is continued at the year end, definitely the inventories are overstated. There's a risk that inventory is overstated. What will you do? What you should do here is, okay, you at the year end should pay special attention to this particular areas where there was a problem earlier, okay, and see whether the inventory was overstated. That is, there's a mismatch between the actual and this thing and all, okay, and then if it was the case, then I will tell the management your inventory records which you're giving is rubbish. I will not use the word rubbish, but inventory records is not accurate here, and I will not place reliance on that. Make adjustments to the financials. That means create a provision or reduce inventory, whatever is it, and this thing like, I'll also tell them if some inventory records are not correct, கையில கொடுத்த sheet, how do I place reliance on மீதி எல்லாம்? இப்போ எனக்கு ஒரு 50 பேஜ் ஷீட் கொடுத்துருக்கீங்க, 2 ஷீட் ரொம்ப மாறி இருக்கு. இது எல்லாமே I will be skeptical on the remaining 48 sheets also. So I will tell them, I will insist them do a full year inventory code. எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணு, திருப்பி ஃபுல்லா ரீகவுண்ட் பண்ணு. ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கீங்க, சரியா பண்ணல, ஃபுல்லா திருப்பி பண்ணு. புரியுதுங்களா? That's all. Clear sense? Good. Then what does this say? Sorry. Next point should be easy. Okay. During the year, IEA performed a review of non-current assets physically present or 1/3 number of assets are meant fully. அப்ப நான் என்ன அர்த்தம்? நீ சொல்லாதீங்க, 2 பேர் சொல்லாதீங்க, வேற யாராவது சொல்லுங்க. என்ன சொல்லிருக்கான்? Number of assets which have been fully depreciated obviously are obsolete. போச்சு, அவ்வளவுதான் வேஸ்ட். ஆனா என்ன பண்ணிருக்காங்க? which had not been fully depreciated or identified as a number of assets which had not been fully depreciated has been identified as obsolete. அப்பனா என்னது? Very good. The depreciation policy itself is probably
There's an indication that depreciation policy is not too accurate enough. Okay, and அதனால என்ன இருக்கலாம்? Okay, which has been fully identified as obsolete in this thing. Okay, number of assets which have not been fully depreciated were identified as obsolete by this review. Okay, so அப்பனா என்ன இருக்கலாம்? Depreciation numbers could have been understated. Depreciation number could have been understated. Otherwise, correct higher number it means understated in the books. Okay, so if the asset is obsolete, means it should be fully written off in the P&L. Clear, guys? புரியுதா ராம்நாத்? So அதனால என்ன conclude பண்ணுவீங்க? Depreciation is clearly understated and the assets can be overstated. Okay. Now, so what will you do in this case? Response. What will be the auditor's response in this case? சொல்லுங்க. So to apply the right depreciation policy to the assets which are left, so we have to apply the depreciation and have to change it in the books. Yeah, okay, but apply-na நீங்க apply பண்ணுவீங்களா? So அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? You will tell them, discuss with the management to what is the current depreciation policy they're following and why it is there's a difference. Ask them to apply the right thing and bring down the assets. That's all. Good. Okay. புரியுதுங்களா? And also I'll add a word here. I'll ensure that it's complete. Not அறகுறையா எல்லா assets பண்ணாம எல்லா obsolete assets write off பண்ணணும். I'll add a word there. Clear? Are we clear? Next. This advertising expenditure, because they're going to get benefits in the future, they are going to basically capitalize it and show it as a current asset. Is that the right accounting? Any advertising expenditure, what you should be doing? Very good. It should be treated as a normal operating expense. So by doing this case, the current assets and profits are overstated because they're not showing the expenses being direct. That's all. Very good. Okay. Now again, we will discuss with the manager, why are you doing such a policy? Why are you putting the advertising expenditure, which is an expenditure is incurred and this thing. Okay. So what I will do this, okay, and I'll ensure that all the expenditure is incurred for the year has been shown as expenditure only for this thing, and tell the management to reverse the current asset journal entry and record the amount as an expense in the P&L. That's all. Easy? Purida? Good. Next one. Outsourcing of payroll function. Okay, idhalaal enna problem? Somebody guess and tell me the answer. You are outsourcing the payroll function. Okay. அதனால என்ன பிரச்சனை? You're given to somebody else. Your company is not doing it. So as an auditor, one can risk. Very easy. Think at me. Huh? Fee. Fee could get a Yeah, I'm the company, ma. You are my auditor. You pay I have outsourced. I'm not outsourced to you. I'm outsourced to somebody else. Some other external. The fee audit firm or payroll சம்பந்தமே இல்லையா? இதுதான் என்ன பிரச்சனை? Wrong amount of salary given to the employees. Wrong amount of salary given to the employees. Again, is this your headache or our business headache? Think from an auditor perspective. You're thinking from a business perspective. As an auditor, what do you want to do? You want to vet and check whether the payroll numbers are accurate or not. Correct? You want to check that. Okay. And whether the number is complete or not. Because if the number is lesser, then the numbers, obviously profits will be heavily overstated and things that can happen. So
You want to know whether the payroll cycle is doing a good job and this, In such a scenario, when it's outsourced, what is the biggest problem for you? You can't detect the risk, right? Because it's not you're not auditing Reliance. You can't go and audit somebody else. That is, I've given it to, let's say, Z company. Z company, I'm not the auditor. How will you go there? So that increases my detection risk heavily because I cannot detect many of the things because that company is managing the show. Got it? On your man. Now, what will you do? As a response, what will you do? How will you sort this out? Don't keep quiet, man. Tell me some answer. நல்லா இருக்கே கம்பெனியா பணப்பட்ட சொல்லி தான் கொடுத்தா the company do payroll services? No. As you said, we can check the numbers which are paid. அது பண்ணலாம் பட் அவங்க கொடுத்த ப்ராசஸ் பண்ணலாம் பட் அது அமௌண்ட் ஓகே சப்போஸ் பேர் அது மேட்ச் ஆகுது ஸோ அப்போ அது அக்யூரேட்னு அசியூம் பண்ணிப்பேன் இந்த கேஸ்ல. வாட் வில் யூ டு? திங்க் லிட்டில் பிட். What? Come again? I can read the auditor's report of the Z company. Very good. Excellent. Very good pointer. I will check with that. Try to contact that organization's auditor to confirm what controls they have in place. For payroll, it's a control policy. So, by sales, purchase, payroll is a control. So, I can ask their report and see whether this thing. Other than that, one more pointer. Very good, Shreens. One more pointer. Tell me the answer that way also. I'll be more happy. Just because something is outsourced to somebody else, as an organization, me as an organization, will just I will also have some control processes, right? Remember, control processes are key in any organization. So I will, as an auditor, Ramnath as an auditor, he will check with the management to see what control processes have you been taking to ensure that the numbers are accurate, over the payroll. That's all. What it should be. Now you can see the toughness, why thinking has to come here. Now, what is the other problem? You have till 30th April, you have your own payroll records. May you have transferred it. That's what it says. இதனால என்ன பிரச்சனை? சொல்லுங்க. இதனால என்ன பிரச்சனை ரிஷ்வன்? முகேஷ் வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க, சொல்லுங்க. ராவி நீங்களும் வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க. தனிஷா, contribute something. The same people are talking, same knowledge பேரே பேசிட்டு இருக்காங்க. Tell me. Payroll function organization ஏப்ரல் வரைக்கும் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் மேல இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். அதனால என்ன பிரச்சனை? Control. What is the control here in this case? Payroll. Izan, you can tell me, no problem. I'll tell you it's right or wrong. It's okay, tell. What is in your mind, tell. The transferred in first name. What is the year end? March. Year end was? What is the year end, guys? So it was transferred 5-6 months before the year end, right? Okay.
So what were you trying to say because of that? Okay. Tanisha, tell me. Basically, இந்த லேப்டாப்ல இருந்து இந்த லேப்டாப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். உங்களுக்கு க்ளூ தரேன். இப்போ இந்த லேப்டாப் முன்னாடி இருக்கு. இங்க இருந்து இங்க டேட்டா நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். எக்ஸலென்ட். அதான் பார்ப்பேன். எரர்ஸ் நடக்கனால இது நம்ம கையிலேயே இருக்கு. ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்போ நிறைய மிஸ்டேக்லாம் வரனால எரர்ஸ் எல்லாம் இங்க காப்பி ஆகாம இருக்கலாம்ல. எவ்வளவு வாட்டி உங்களுக்கு எரர் எல்லாம் இருக்கு. ஃபைல்லாம் தாங்க. அப்படி இருந்தா என்ன ஆகும்? எம்ப்ளாயி காஸ்ட் ஆர் வாட் எவர் இஸ் இட், எம்ப்ளாயியோட டேட்டா பேஸ் வந்து 100 எம்ப்ளாயி இங்கே காட்டுதுங்க, 95 எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தா. So அதனால என்ன ஆகும்? wages and salaries can be misstated or overstated, whatever, understated or overstated. புரியுதா? இது how will you rectify it? நான் சொல்லுங்க முகேஷ். I will compare and check with this at the time of transfer, what was the control taken by the management, and compare this and see whether everything has been properly transferred. One thing. I'll also do real proper testing to see the old system, reserve the new system, and ask the management to keep the old system for a certain period of time to ensure that there's a consistency in ours. What will I do basically? If the payroll till April every month was, let's say, $25,000, in May it was only $20,000, and there's something wrong with it. So I will want to check and compare and reconcile it. So, Purida, Pavi Purida. Next. What's the next one? But a year more than I ever get. We have already discussed 7 or 8. Okay, the last one. They're planning to open it, whatever they plan to open some stores, and they're going to raise $3 million $3 million bank loan, repayable in 5 quarterly installments. இதனால என்ன பிரச்சனை? சொல்லுங்க. So you have taken a $3 million loan. Very good. In June. Interest. Very good. Interest has to be correctly wrongly corrected. Okay. We'll have to check with. Okay. Other number solution பாப்போம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டினை பார்த்தாலே தெரியுது. 2 லைன் திருப்பி படிங்க, தெரியும். Excellent. Very good. Because it clearly says next 5 quarters they're going to pay. Apana, they should have properly classified between current liabilities and non-current liabilities. Current liabilities are within the next 1 year. Very good. So, okay. So there could have been a misclassification between current liabilities and incorrect liabilities. Because of that, there could be a clear case of misclassified liabilities. So what do? You reperform the calculation and check with the loan records. First, see whether the interest is correct. That you will check. And also whether you will also check with the bank statement whether you got the $3 million cash. What is journal entry of past cash to know when you got the money? You will check that. Then also you will see whether the classification has been split correctly or not. That's all. Very good. Very good. Okay. Clear? Clear. Then one more pointer. They're going to let go 60 employees. No decision has been made, but it's likely to be after the year end they're going to do this. Okay. இதனால என்னது சொல்லுங்க. இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் தெரிஞ்சாதான் ஓரளவுக்கு சொல்ல முடியும். இல்லாட்டி கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவீங்க. சொல்லுங்க. யஷ்வந்த் 82 சொல்லுங்க. தெளிவா என்ன பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதுல? What is the key point there, Rishwan? There's one sentence which I'll be very interested in that. The Rainla. Which sentence is that? அதே லைன் படிங்க போதும். என்ன இருக்கு அதுல? வேர்டு சொன்னா போதும். கத்தி கத்தி. Who said that? Very good.
Timing of the announcement important. Provision before, after the year end date, before the year end date. Very good, Advait. The timing of the announcement is the key here. No decision has been made. In case an announcement was made in September X5, okay, then definitely a provision has to be created because it was done before the year end. And because what has been created, Ishwin? What? I said provision has been made. எதனால the provision பண்ணணும்? எல்லாம் மறந்து tell me. Listen, all I'll not forget. I might forget your name, but I'll not forget you wrote the exam recently. Tell. Why would you create a provision? What is leading to the management to create a provision? Tell me. You also know it, right? Tell me. Forgotten. All of you happily forgotten. SBR rule. When you come to SBR, how do you remember this? Very good. You have created an obligation, right? Consecutive obligation. A provision will be created in the books only if the obligation exists, consecutive obligation exists, consecutive or a legal obligation exists. In this, you have created a consecutive obligation because you have made an announcement to the employees. So you created a consecutive obligation. So by failing to do so, it's a clear understatement of provisions and expenditure. Now, in the right hand side, what will you answer? இது யாரு சொல்லுங்க ரிஷ்வன் சொல்லுங்க தூங்காதீங்க ரிஷ்வன் சொல்லுங்க சார் அங்கதான் இருக்காரு ரிஷ்வன் தூங்குறாரு போதும் சொல்லுங்க என்ன பண்ணுவீங்க ரெடண்டன்சி படிச்சீங்கல்ல எஃப்ஆர்ல என்ன ரெடண்டன்சினால என்ன பிரச்சனை வரும் என்ன படிச்சீங்க அது ஓகே அது ஆல்ரெடி சொல்லி முடிச்சாச்சு இப்போ as an auditor what will you do ரெண்டு பண்ணுவீங்க இதுல two things you will do இப்போ ஆல்ரெடி டைமிங் சொல்லிட்டோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீ ஆடிட்டர் டைமிங் கேட்க மாட்டீங்களா மேனேஜ்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டியா இல்லையான்னு கேட்க மாட்டியா அதை கேட்பேன் ஏன்னா நீ ஆடிட்டர் கம்பெனிலேயே இருக்க உனக்கு தெரியுமா தெரியாது ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டியா இல்லையான்னு கேட்பேன் ஓகே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டானா அவன் ஒன்று மேனேஜ்மெண்ட் கிளியரா இருந்தா ஏதாவது டாக்குமெண்ட் கேட்பீங்க பண்ணிட்டீங்களா இல்லை ஏதாவது மினிட்ஸ் மீட்டிங் ஏதாவது இருக்கும் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்று நான் சொல்லிட்டேன் இன்னொன்று சொல்லுங்க That's again a business risk. Why are you interested? Let them fire the entire set of employees also, right? Why are you interested as an auditor? No, but if timing confirmed now, you have to create a provision. Okay. Where one more thing. We'll கண்டிப்பா எஃப்ஆர் படிச்சிருப்பீங்க நீங்க இது பதில் சொல்ல வச்சுக்கோங்க சீரியஸா இருக்கு என்ன சார் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டுருவேன் சொல்லுங்க விஸ்வன் சொல்லுங்க ஞாபகம் இல்லையா அரிஷா யோசனை ஷெப்பதை இந்த மாதிரி சொல்லுங்க எதனால ரீகால்குலேட் பண்ணோம் ஓகே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டா வச்சுக்கோங்க எதனால why do you want to recalculate it அதெல்லாம் ஓகேமா அதெல்லாம் தப்பே கிடையாது டாக்குமெண்டேஷன் ஓகே அது கரெக்ட் டாக்குமெண்டேஷன் பார்த்து இது பண்ணுவாங்க அது ஓகே ரீகால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஏன் ரீகால்குலேட் பண்ணுவாங்க what is the rationale for the auditor to recalculate the number
சொல்லுங்க. ப்ரொவிஷன் இஸ் a judgmental call one. ரெண்டாவது வந்து என்னதுன்னா, நீங்க இதெல்லாம் படிச்சதுல ரிஷ்வன் உங்களை தான் கேட்கிறேன். ரிஷ்வன் இதுல படிச்சதுல சில டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு இது கிரியேட் பண்ணும்போது ஃபியூச்சர் ஆப்ரேட்டிங் லாஸ் அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டானா? அதெல்லாம் கரெக்டா? ஒரு லாஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு கம் இன் தி ஃபியூச்சர் நம்ம பண்ண மாட்டோம். ப்ராப்பர் ரிடன்டன்சி ஆர் அந்த எம்ப்ளாயியை வந்து நான் இங்கேருந்து வேற சைட்டுக்கு மூவ் பண்றேன், வேற ஏதாவது மூவ் பண்றேன், அந்த சைட் எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் கொண்டு வரக்கூடாதுல்ல, அதெல்லாம் நான் ப்ரொவிஷனாக கொண்டு வரக்கூடாது. ஸோ யா ட்ரைனிங் காஸ்ட் அதெல்லாம் வரக்கூடாதுல்ல. ஸோ ஐ வில் செக் ஆல் த காஸ்ட் திஸ் திங் அண்ட் சி வெதர் த நம்பர் இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட். அதுதான் தான் ரீகால்குலேட்டட். புரியுதா தேவதர்ஷினி? இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்களா? ஃபியூச்சர் ஆப்ரேட்டிங் லாஸ், ட்ரைனிங் காஸ்ட் எல்லாம் டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. நல்லா இருக்குங்க, டக்குன்னு எக்ஸாம்பிள் டக்குன்னு ஞாபகம் சொல்லி மார்க் கட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. இதெல்லாம் தான் தெரியணும். அதனால கொஞ்சம் எஃப்ஆர் நாலேஜ் கொஞ்சமா இருக்கணும். நல்லா மறந்துருக்கீங்க எல்லாரும் எஃப்ஆர். அதுதான் பிரச்சனை. எஃப்ஆர் உங்களுக்கு பிபிடி கொடுத்தாங்க சிதா சார் பண்ண கிளாஸ் கொடுத்தாருல. இந்த வாரம் என்ன பண்றீங்கன்னா போய் எஃப்ஆர் இதை ஜஸ்ட் கோத்ரூ பண்றீங்க கண்டென்ட்டா. எல்லாரும் எவ்ரிபடி ஹஸ் பிபிடில வீட்டில் இருக்குல்ல பிபிடி சேவிச்சு உங்களுக்கு இல்லையா? நீங்க இல்லை, ஓகே. பட் ஷேர் இட் வித் ஹர் இஃப் பாசிபிள், ஓகே. அண்ட் வித் ஹிம் ஆல்சோ, முகேஷ் ஆல்சோ. ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி கோத்ரூ பண்ணுங்க. நிறைய எதுவும் உங்களுக்கு பண்ணாதே புரியும். கால்குலேஷன்லாம் பண்ண பார்க்க வேண்டாம், அதெல்லாம் வேண்டாம். சம்ஸ் எல்லாம் தான் விட்டுருங்க, அதெல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு இந்த டைம்ல. ஜஸ்ட் தியரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கோத்ரூ பண்ணுங்க. எஸ்பெஷலி ப்ரொவிஷன், கண்டிஜென்சி, இன்வென்ட்ரிஸ். அக்ரிகல்ச்சர்லாம் வேணாம். இன்வென்ட்ரி, ப்ரொவிஷன், கண்டிஜென்சிஸ், நான் கரண்ட் அசெட்ஸ், ரெவென்யூஸ், லீசஸ், இந்த 5 இதுவும் பாருங்க. அவ்வளவுதான், அவ்வளவே தான். நாட் ஓவர் டு அஸ். ஸோ கோ த்ரூ பண்ணுங்க ப்ளீஸ். இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சா ஓரளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு ஆன்சர்ல, இல்லைன்னா கஷ்டப்படுங்க. ஓகே, குட். தட்ஸ் இட் ஆன் திஸ். In this, it's given that the decision has not been announced. We don't. They're not sure now. It says it might be announced in September sometime. Also, it said, right? The last line. But if the last statement is not that they won't. If it is not announced, you don't have to credit it. There's no obligation. Because see, the word itself is constructive obligation, like she said. Constructive obligation only arises when you have made the decision public. When you have not made the decision public, there's no obligation. If I murder somebody, will you have to pay a penalty to his wife? If I don't murder somebody, why would I pay something to his wife? Think that. I'm feeling murdering you guys only. Seriously. Nobody's answering. Good. Kamal sir asked me how you guys are doing. I said they are doing super nice. I should tell them accounting complete. I'll tell them. Okay. So what is audit risk? Vishwin, மரியாதையே போய் படிக்கிறீங்க, எல்லாம் மறந்துருக்கீங்க எல்லாத்தையும். இப்பதானே எழுதினீங்க எக்ஸாம், மார்ச் தானே எழுதினீங்க, அதுக்குனால மறந்துடுவீங்களா? தெரியும் ஒரு விஷயம். சில SBRல வந்து nobody teach you these basics. You are expected to know all this. அதுதான் ப்ராப்ளம். புரியுதுங்களா? Okay, so what is audit risk? இவ்வளவு நம்ம பார்த்தது என்னது? Audit risk is a risk. It is the same. Auditor வந்து ஏதாவது தப்பான ஒப்பீனியன் சொல்லிட்டாங்கன்னா, when the financial statements are misstated, that is, but he comes and concludes saying that the financial statement represents a true and fair view. That is rubbish. When the financial statements are misstated, but the auditor gives a reasonable opinion saying that the financial statement represents a true and fair view. That is the biggest risk, because he's giving an incorrect opinion or inappropriate opinion. If this was to be happen, auditor could be sued. Okay, action can be taken by ACCA against him, and our பேரும் போய்டும், firm எந்த firm work பண்ணாலும் அந்த firm damage, reputation damage ஆகும், and he may lose his job. Okay, audit risk comprises of two things, which is risk of material misstatement and detection risk. Let's understand these two. Okay, what is risk of material misstatement? Okay, risk of material misstatement is a risk that the financial statement தப்பு இருக்கு. Okay, risk of material misstatement actually ஆடிட்டரோட தப்பு கிடையாது. இப்போ நான் தான் CFO, நான் தான் ப்ரிப்பேர் பண்றேன், நான் தப்பா கேவலமா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன். எல்லாம் தப்பா, டெப்ரிசியேஷனை போய் நான் ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரா போட்டு இன்கமா போட்டிருக்கேன், எல்லாம் தப்பா பண்ணிருக்கேன், எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் விட்டுருக்கேன். ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கிளியர்லி மிஸ்டேக்கட், தப்பா இருக்கு. ஓகே, டியூ டு த ஃப்ராட் ஆர் எரர்ஸ் விச் பிகாஸ் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பிஃபோர் த ஆடிட். ஓகே, ஸோ இது ஆடிட்டரோட தப்பு கிடையாது. மிஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னதுன்னா, வாட் இஸ் மிஸ்டேட்மெண்ட்?
Actual number no. Reported number actual expenses provision should be, or actual salary expense should be 100 crores, but I've reported 60 crores. That's a misstatement. There's a obviously number the same. Or I am supposed to classify direct labor costs as part of cost of sale, but I've shown it as administrative expenses. That's a misstatement. Classification is wrong. So the misstatement could be on account of incorrect classification, incorrect amount, presentation being current liability shown as non-current liability is also a misstatement. Okay, or some certain disclosures. You would have learned in FR something has to be disclosed. It's a misstatement. Okay, the mistake done because of an error or fraud. What do you mean by error? Error is something unintentionally done by the management. Fraud of judgment based on some accounting policies and those kind of things. Okay. Or, they believe the useful life on an asset should be only 10 years, but you believe it should be 8 years. They've believed it's 10 years. 10 years quoted depreciation number could be understated because of that, because of the useful life. What is useful life? Depreciation, number of, asset cost divided by number of years. They have thought it's 10 years. You believe it's 8 years. Because of that, the judgment becoming this thing different from that. That is known as judgment and misstatements, where the auditor considers something inappropriate compared to the judgment of the management. That's known as judgment and misstatement. Clear? Shines clear? Then projected misstatement. Okay. So what is projected misstatement? Okay. Projected misstatement is that the auditor's best estimate of the total misstatement. Okay. He has taken a sample. Sample auditor. Obviously, auditors work on sample only. They cannot test every transaction. So they work on a sample basis. Adanala auditor, okay, he's taken a sample of all, for example, revenue. He's taken only the high value revenues. Let's say the company revenues were 100 crores for the year. In that, 6 revenues were higher than 10 crores each. So he's focused only on the 6 and remaining 40 crores revenue, which is all small numbers put together. He's not tested it also. In the 6th layer, he's saying there is no problem at all. So revenues are fine. But the other is not tested at all. It's because the sample did not test it, because he's focused only on high value numbers. Adinala, his projected misstatement is 0 here. But there are issues that he's missed it or not. That is known as projected misstatement. Because the sample being different from what should have been, because of that, that's known as a projected misstatement. Clear? Are we clear, Purida? Good. What in the risk of material misstatement, there are 2 types of risk: inherent risk and control risk. What is inherent risk and control risk? Let's take a 5 minutes break, then we'll start on that. What is that, Tanisha? Showing here.
Restroom எங்கேயும் போயிட்டு வாங்க சார், பேசிட்டு இருக்காரு. Time ஆகுது, 5 minutes. போயிட்டு வரீங்கன்னா ரெஸ்ட்ரூம் போயிட்டு ACCA அடிச்சிட்டீங்க குளிர்தா? ஏன் இல்லை வந்துட்டீங்க? கேட்பாங்கப்பா, இன்டர்வியூ இருந்தாலும் கேட்பாங்க. நீங்க எஸ்பிஐ எல்லாம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் திருப்பி வரவே வராது. இவ்வளவு அதெல்லாம் நாளை எல்லா டீச்சரும் திருப்பி எடுக்க மாட்டாங்க. அப்படியே ஃப்ளோ மாதிரி போயிட்டே இருப்பாங்க எஸ்பிஐ.
Shall we start? We start. Okay. Want to take a small break and talk? Let's do one of it. Chikrava. So are you all registered for the exam? Who has registered? Right to people. Not in one. Why? Two. Yeah, last week found that come back to 123. Sure, then it place it. It's increased now. It's gone back to 126 now. Went to 130. So we appreciate it. Went to 123, 124. Just when you wasn't cheaper. Results, see, what my point is, whatever happens in the results is okay. Don't worry. Worst case, what will happen? You will flunk it. That's the worst. That's the worst. Even if you start to do FM again, it will be you have only limited time, 1.5 months. Either the work and the Mokka audit. It's such a boring paper. Even I said it. As a teacher, I know audit is one of the most boring paper. Finish it in FM I can tell you some students of mine who have finished even the final level still writing this paper. Every time they pay for this paper or final paper. ACCA also is not going to leave this. So suppose they finished all the skill level papers, then they have audit pending, they didn't clear audit, they started a final paper, or final paper, audit, final paper clear now, audit from tomorrow. Till be final paper, no paper, till be audit. Till be final paper would discharge no audit is still pending. Imagine. So Andamari is no. So finish this paper, whatever happens, the results, God forbid, nothing should happen. But if it happens, it's okay. FM Telugu kuda padikkalam. But FM is not a tough paper as it is. Maybe the exam was probably slightly tougher for you guys. But the content of FM is not tough as an audit paper. Not tough. It's the problem. The word I should not use word tough here. The word is boring. Audit is definitely a boring paper. I'll be very honest with you. Just get rid of it, finish it. Don't even take it to the next step. Finish it. Audit over. Final audit. So another so clear the dust and move off. 2 months, focus and study. Keep one like telling. Hope there are only 2 points of actions in audit. First is read the PPT every day, like a story. I keep telling you guys, please read it every day like a story. Second, do exam dates. Audit will be easily. In the risk number, last time also I told. PPT, not PPT, select questions. And exam kit, probably over 15 questions will be there. When you come to the 7th, 8th question, 80% of the risk is already covered there. That's ஒரு maximum company எவ்வளவு risk எடுக்க முடியும் ஒரு receivable overstated இது ஒரு 10-15 risk எடுக்க முடியும் 15-20 risk எடுக்க முடியும் அத நீங்க ஒரு 8 exam question முடிச்சிடுவீங்க அதே தான் திருப்பி எக்ஸாம்ல வரப்போகுது in various வேற slightly different word வருதுவர அதே தான் வரப்போகுது அதே ஆன்சர் எழுதினாலே போதும் so you don't will get most of the marks I don't know why people are finding it difficult to even do that like I told you the risk paper part alone students get 2 marks 3 marks out of 25 I don't know why. Even after identifying the risk, you're not able to write it now. I know that it's slightly out of the box thinking you need to do. But once you learn, if you okay, it's the same thing on the right again. For receiver, the same thing on the right. And for whatever points we saw today, repeat idea on the pointer. 3P, wherever a case is repeat now. So if you know all the 20 risks, I think it's not a challenge at all. Finish it and get lost. Seriously, it's a level for auditors. That's it. So whatever happens, it's okay. You didn't write anything in June, right? What did you register? உங்களுக்கு என்ன பெண்டிங் இருக்கு FM okay AFM எடுத்தோம் லாஸ்ட் just to take a check
exams. Exam. Okay. You're done with college now. I'm third year. Oh, third year now. Okay. I just put the swing option up. It works. Swing is working. Yeah, it's okay. Shall we start? Yes. Keep your phone aside. Comments are coming on. Last 2 days. Keep the phone aside. Okay. 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 We are going to see what is inherent risk. Then we are going to see what is control risk. Inherent risk now. Inherent risk, I think like something like a manufacturing defect. Another ஒரு defect இருக்கு. அப்போ obviously risk இருக்கதா போகுது. That think like that. Inherent risk now, the risk error occurs in the first place. In the sense, my sales process itself is horrible, or a purchase process is horrible, payroll process is horrible. The cash is the balance sheet is wrong. That's because I don't maintain cash very well. I keep the cash here and there and go. Everybody sees them go. So there's a problem in the control processes itself, how I maintain the cash. Adhanal da the cash wrong. So that is known as inherent risk. Simple example. புரிஞ்சதா விஷயம்? நான் கேஷ் இங்கே வச்சுட்டு வெளியிலே வச்சுட்டு போயிட்டேன். அது அப்புறம் கேஷ்ல இருக்க பேலன்ஸ் ஷீட் ஆபீஸ்ல தப்பா தான் இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து நான் காட்டுறதுக்கு நிஜ கேஷ்க்கும் கவுண்ட் மேட்சே ஆகாது. ஏன்னா என்னோட ப்ராப்ளமே ப்ராசஸ் அண்டர்லைன் ப்ராசஸே தப்பா இருக்கு. டு கீப் கேஷ் அசெட்ஸ் அவுட் வெளியில வச்சுட்டு போறேன், ஒரு அசெட்ஸ் வெளியில வச்சுட்டு போறேன், யார் வேணா மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இருந்தா இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். Okay, so what is this? Why inherent risk can happen? It can happen because main thing, proper control process illadhu. That could be one of the major things. What are the major reasons why inherent risk could happen? First thing, complex transactions. Complex transactions, for example, when leasing was introduced, nobody understood what lease was doing. When IFRS 16 was introduced in 2018, nobody understood that. ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு யாருமே புரியல. நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் புரியல. அந்த மாதிரி இது வந்து கிளைண்ட்டுக்கு புரியாம அவன் தப்பா ஏதோ பண்ணிட்டே இருந்தா அதுலயே மெட்டீரியல் மிஸ்டேக் வரலாம். புரியுதுங்களா? That's an inherent risk because the problem here is he didn't understand the base on how to account it. புரியுதுங்களா? That's an inherent risk. So the base தப்பா இருக்கு. The knowledge, he was not competent enough to understand the grasp it. That was a problem. Then pressure to perform or inexperience. People are inexperienced. ஒண்ணுமே தெரியாதவங்கள போய் கத்துக்குட்டி உள்ள போட்டு அவனை ஏதாவது பண்ண சொன்னா தப்பா தான் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணி வைப்பான். ஓகே, அது pressure to perform. Some people வந்து okay, சில sales people la, marketing people la, you would give bonus to them or sales target, high end sales targets. So அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒன்னுட்டு at the quarter end வந்து they will, let's say Bhavi is my good friend, so I will sell it to Bhavi at the year end and tell her to return back the goods in after 1 month. So I'll pay her back, but year end I'll show artificial sales because those people are in a pressure to perform. They want to show high sales. They'll do all these kind of manipulative transactions. Okay, those kind of things. Short reporting deadlines. So as an company, when let's say the head of the board of directors told the finance director, head, okay, the accounts have to be ready by year end is 31st March. By 10th of April, everything has to be ready. Pakka ready. So I want the auditor to start the work by 15th of April, he says. அந்த மாதிரிலாம் ப்ரெஷர் போட்டா ஆர்டர் பண்ணா அவர் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ண மாதிரி சில மிஸ் பண்ணி அப்படி ஏதோ தப்பு பண்ணி போயிட்டே இருப்பாங்க. புரியுதுங்களா? That is the nature of the industry. Sell industries la, the industry itself such as this thing or nature of the business itself. See, for example, sell industry la unak vandu you cannot even find the value of the inventory, real value of the inventory. Certain things, certain products la, you don't know what is NRV. Certain products may be not in demand or certain things where you cannot find it at all. So you might be valuing it at cost, but the NRV can be reality much lower than cost. So in that case, there's a problem there because you cannot find the value of the NRV for certain products. Maybe the product have very low demand. Demand product and the marla. So once in a while sale on a product and the marla. So in that case, for example, a DVD player.
If I have DVD players, how will I find the value? Who's buying DVD players now? How do I find the value of DVD player? Cost later, I got it in a balance sheet. Is it accurate? That could be a problem. Clear? Then, some examples of inherent interest. PPEs can be overstated. Okay. அது என்ன பண்ணிருது? இப்போ ஒரு அக்கௌண்டன்ட் வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு ஏசி ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, ஏசி ரிப்பேர் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி என்னது கேஸ் ஃபில் பண்ணிருக்கேன். அதான் எக்ஸ்பென்ஸ் நான் கேபிட்டலைஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஏசி காஸ்ட் இருக்கும். ஸோ கேபிட்டலைஸ் பண்ணி இது பண்ணிருந்தேன். ஸோ ஒன்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் விச் என்ஹான்சஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த அசெட் கேன் பி கேபிட்டலைஸ். ஆல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேன் நாட் பி கேபிட்டலைஸ். வரப்போற எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் நான் போயிட்டு எக்ஸ்பென்ஸை போட்டு பிஎன்எல்ல காட்டாம அசெட்டோட ஆட் பண்ணி பண்ணுனா ஸோ ஆப்வியஸ்லி ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் பி ஓவர் ஸ்டேட்டட். ரொம்ப ஜாஸ்தி தானே காட்டும். அதான் புரியுதுங்களா? ஆர் டெலிபரேட்லி ஐ சேஞ்ச் த யூஸ்ஃபுல் லைஃப். I know the useful life for this bench is only 10 years. I make it 100 years. Do you think this bench can survive 100 years? But I showed 100 years and I literally showed, let's say the bench cost was 1,000 rupees. I showed depreciation of 10 rupees a year instead of showing 100 rupees a year. So like this I do for all, everything means everything is a problem, right? That's it. Or assets I have ordered, but it's not reached. The asset has not been delivered to me. So I don't have the asset in the books yet, but I showed as an asset in the balance sheet. So the PPEs can be clearly overstated because of this. Okay, overstated is showing higher number than what should be shown. Okay, the balance sheet should show 100 crores, but it's showing 140 crores. That's only overstated. Clear? First point clear? Next, PPE will be understated. I should have actually capitalized this as capital expenditure, but now the revenue put that. That's also ulta. Andamari pandanale, PPE is understated in this case. Clear? Then provision liabilities will be overstated. Okay. Next, for example, on the provision again, provision there should be a concept. For example, or case study if the company had not made any announcement before the year ending, for example, they have not made any announcement. That means they don't have a constructive obligation yet to create a provision, but they have created a provision. That means the provision liabilities are overstated. What is the expense? What is the journal entry for that? P&L expense to provision payable. They've created a journal entry. So they've shown a provision as a liability in the balance sheet, which is wrong. Puridunga, Shweta Purida. Okay. Next. Provisions liability will be understated. You know the provision, I murdered somebody and I have to pay 5 crores compensation. I create a provision only for 10 lakhs. That's it. Or I have, a warranty. I know I have a thing of return of goods. Customer can return the goods. Historically, customers only 1% of the customer has returned goods after the year end. Okay, அதே நம்பர் வச்சு நான் பண்ணிட்டேன். Okay, let's say I sold goods worth 10,000 crores. 1% of that 100 crores I put as warranty returns, provision. But more than 1% comes in return for whatever reason. 2.5% of return. So my provision number is understated. Right? Purida. Okay. Then intangible assets can be overstated. This is the most common thing. Why intangible assets can be overstated? A lot of people capitalize research costs. Research costs always should be expense in P&L. R&D, research cost is always expense. But people capitalize it. Some people ascertain the life of the asset to be infinite. What is the difference between finite and infinite life? When an intangible asset has a finite life, we charge for amortization. Amortization is similar to depreciation on whatever they based on the useful life of the asset. So, but I know certain assets have a finite life, but I think it has infinite, and I don't charge for amortization. If it is infinite, I end up on narration. Impairment very good. Impairment. I have to test them for impairment annually. The wording is not impairment. Test for impairment annually. Indicators. Yes, exactly. Okay. Very good. Okay. Then intangible assets can be understated. The development cost or development or manufacture or product. Other launch the product will be successful. And the cost and expense. So if you're internally manufacturing your COVID vaccination, I know for sure that it will be sold. And there are 6 criteria for development. Some criteria, it's going to meet the criteria, but still you owe an expensive in P&L. Clear is? Revenues can be overstated. Revenue before the obligation, before I deliver the product to the customer, I recognize my revenue. Satyam Computers, I saw your case study, all of you done a decent job. So, 2-3 பேர் தான் அனுப்பிச்சாங்க. அது ஏன் தெரியல, விடுங்க. எனக்கு 2-3 பேர் தான் வந்தது.
But I saw people who have got it, they've done a decent job. உங்களது வந்தது, it was pretty decent. ஆனால் நீங்கள் சத்தியம் சினிமான்னு போட்டு வச்சுருக்கீங்க. ஏன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டைட்டில் ஆஃப் த ஃபைல் வாஸ் சத்தியம் சினிமாஸ். It's fine, but it was okay. So whatever. So for example, Satyam Computers, what they did, they got a, let's say they got a 100 crores contract from Google, which was to be 5 years. But they recognized entire 100 crores in year 1. That was a revenue overstatement of revenues. Okay. That is it. Because the obligation has not been fulfilled. But I have recognized them as revenues. Overstated. That is the thing. Okay. That's all about inherent risk. Purida? Inherent risk clear? In the pointers, you know, either exam. The revenues overstated or understated or whatever, PP overstated. Na? These are some of the reasons why this is to be done here and there. Okay. Control risk. Control risk, now you have control policies, processes for sales, purchases, all this crap, you have this thing, but that does not pick it up properly. Let's say I haven't, for example, I have a proper IT system. Okay, I have a good IT system. For buying an asset, what is the journal entry? Asset to cash. But I put the journal entry as asset to cash to asset to put it. It doesn't pick it up. It lets the journal entry pass through. போயிட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டை கேஷை போய் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, அசெட்டை குறைக்குது, அசெட் இல்லாத அசெட்டை நெகட்டிவ் ஆக்குது. தட் இஸ் நோன் அஸ் கண்ட்ரோல். த ப்ரொசீஜர்ஸ் டோன்ட் பிக் அப். இட் ஷுட் ஆக்சுவலி த்ரோ அன் அலர்ட். ஒரு அலர்ட் த்ரோ பண்ணிருக்கணும். இட் டிடன்ட் த்ரோ. தட் இஸ் நோன் அஸ் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க். புரியுதுங்களா? கிளியர்? ஸோ இந்த ரிஸ்க் அக்கர் ஆயிருக்கு, மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் ஆயிருக்கு. வாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டெவலப் ரிசர்ச் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ரிசர்ச் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வாட் ஷுட் தி ஜர்னல் டேஷ் ரிப்போர்ட்? P&L எக்ஸ்பென்ஸ் டு கேஷ். நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ரிசர்ச் அசெட் to cash report again. System it should go through. So asset cut in balance sheet. So which is part of the capitalized asset. That's wrong. The system should have ideally picked it up and thrown an alert saying that is this expense correct or right? Is it right to capitalize it? We should have put some alerts in place. Alerts போடாம வச்சிருப்போம். அந்த மாதிரி. Or இப்போ வந்து for example, I'm buying an as a company most junior employee, I'm going and placing an order for a non-current asset purchase. சிஸ்டம்ல போய் நான் பண்றேன். சிஸ்டம்ல லாக் இன் கீ பாஸ்வேர்ட் இல்லை, யார் வேணா போய் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் அந்த சிஸ்டம் ஷுட் த்ரோன் அலர்ட், டிட் யூ கெட் அப்ரூவல் ஃப்ரம் தி சீனியர் மேனேஜர்? அதெல்லாம் பண்ணல. அந்த மாதிரி எல்லாம் போடாம ப்ராசஸே அலோவ் பண்ணிடுது. அதெல்லாம் நான் பண்ணாத தப்பு. ஸோ ஐ ஷுட் ஆக்சுவலி புட் அ ரெகக்னிஷன், ஒரு இன்வாய்ஸ் விச் த சீனியர் மேனேஜர் ஷுட் அப்ரூவ். அதை போட்டுருக்கணும், சிஸ்டம்ல போட்டு அதை பிக் பண்ணி வந்துருக்கணும். அது பண்ணல. ஸோ the maintained by control processes itself is not very efficient in place. அதனால the control risk happens. புரியுதுங்களா? It can be due to the control environment. Control environment na the foundation for the other components of the system. அப்பனா என்ன சொல்ல வரேன்னா, control environment na boss-ஏ திருட, employees-ஏ திருடானா தான் இருக்கும். அப்படிதான் நீங்க அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும். புரியுதுங்களா? and boss-ஏ அயோக்கிய பையனா இருந்தா employees அதே மைண்ட் செட், ஃப்ராட் பண்ற மைண்ட் செட் அதுதான் இருக்கும். So they want to design the process in a very efficient way. அதுதான். Then the design of the process itself, that whole control process, sales தான் இப்படி தான் நடக்கணும், purchase தான் இப்படி தான் பண்ணணும். Purchase, when I make a purchase, the first step is I have to see, let's say I'm going to make a purchase for, I'm a Coke company. I'm going to make purchase for water, for manufacturing Coke. I have to see first whether the water exists in my warehouse or not, or a factory. That's why I directly go and purchase. The existing water will become obsolete, waste. People will not use it. Obsolete, theft, if I have a lot of non-current assets, let's say I have a photocopier. Photocopier வந்து வச்சிருக்கேன், வாங்கி வைக்கிறேன். வாங்கி வச்சுட்டு இங்கே நான் வச்சுட்டு போறேன் வாசல்ல. வாசல்ல வச்சுட்டு போனா என்ன வேணா யார் வேணா மிஸ்யூஸ் பண்ணாம, யார் வேணா கண்டவா வரவங்கலாம் போட்டோ காப்பி எடுத்துட்டு போய். That's known as a design process of the asset, where I keep up the asset. That is not accurate. That is the thing. Got it? Okay. Then finally, how it operates. Finally, it should work well. You have designed something very well, but if it doesn't work in the best way, then again there's a problem. Clear, guys? So some of the examples. நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாவது தான் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள். பிசிக்கல் கண்ட்ரோல். ஒரு அசெட் வாங்கியிருக்கேன், நான் ஒரு பிசிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைக்காம வச்சிருக்கேன். யார் வேணா அந்த அசெட் போய் ஆக்செப்ட் பண்ணலாம். யார் வேணா போய் வரவ போறவனா, நீங்க டெய்லி வரீங்க, everybody you come here every day, you take each of you take 1000 pages of printout every day and go means what is it? An asset is being misused, right? Completely misused. So no restriction. Or you take the asset photocopy, like your asset money வீட்டுக்கு எடுத்து போயிட்டு printout எடுத்து திருப்பி நாளைக்கு கொண்டு வரீங்க. இந்த மாதிரி பண்ணா no. That's the thing. Okay, IT controls na password protected, like anybody can have access to IT systems, change anything, whatever they do, and all those kind of things. It's a problem. No segregation of duty. Na ideally, when I for payroll or something, or payroll supervisor and the process the payroll.
Okay, he himself signs a check. He himself gives the cash to the employees. And there is no proper segregation of duty. So ideally, the payroll supervisor process now, CFO should sign it. Then the money from the bank should be collected by somebody else. So வேலை வந்து பிரிச்சு விட்டுறணும். ஒரே ஆள் எல்லா வேலையும் பண்ணிருந்தேனா நிறைய திருட்டு நடக்கலாம். Segregation of duty means very important term, guys. Segregation of duty means the duty should have been bifurcated and given to this thing, different people. One person cannot be held responsible for doing the end-to-end job. So if I'm going to purchase water for manufacturing Coke, okay, I cannot be the same guy who is the purchase supervisor. I should not be the warehouse supervisor. I should not be the production supervisor. I should not be the processing, the sign check, this thing. எல்லாம் நானே பண்ண வச்சுக்கோ. நான் ஜாலியா வாட்டர் வாங்கி என் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவேன். There's no proper segregation duty. புரியுதுங்களா? Is it clear? All of us clear what a segregation duty is? Good. Brief placement Ramnath Gunala. Rajesh sir. Our what are the independent? Okay. So this is all known as control risk. Okay. So some of these examples of segregation duties and those kind of things, you have to be clear of. Sorry, 2 minutes. No problem, sir. Yes, very good evening. How is it going? Preparing? Yes. Which exam we are going to take in September? Audit only. Why audit only? Because we will all clear FM. Correct? Now I know. Let us be practical. Maybe 1 or 2. If you don't clear, still audit only. Why? We already started audit. Deal. Sir, solid parla. I'm not going to tell anything new. என்ன சொல்லலாம் சார்? சொல்லுங்க நான் சொல்றதே சொல்லுங்க. தப்பே கிடையாது சார். அப்ப சொல்ல தப்பு கிடையாது. Nothing to hide between us. சொல்லுங்க. Why should you take audit in September? Wait, சொல்லுங்க. What did I tell half an hour ago? Audit is a boring paper. Boring paper. அது அவரே சொல்றாரு. Honestly நான் சொல்றேன். I'm being very honest. Compared to FM. சார் நீங்க ஒத்து பாத்தீங்களா சார்? FM பார்க்கிறதுக்கு audit is definitely boring. That they will also know. Yes. முடிச்சிட்டு போயிடுங்க. It is more on a serious note. Okay, it is not about being boring because the approach here is different. Right, lot of writing, and you don't have any exposure to audit before. FM and all is more of mathematics, more of calculation. Fun. FR is more of accounting related. So it is somewhere you can correlate. But audit is something which is a little difficult to correlate. That is the point. But audit is the most practical subject. You will realize if you get into audit role. Audit is the most practical subject. Okay, in reality. Okay. So yes, for those reasons, because it is theory, because we've already started preparing, right? Let us tick it off. All the other papers are like calculation oriented, right? They appear to be practical. Audit is less practical, more theory, in your own words. So you should be prepared to register for audit exam immediately. Are you getting it? Our full focus in email konjo. Sir, test announcement. Yes. So test is solidinga. நான் சொல்லல. அந்த டேட் சொல்லல. Next week, Wednesday, we have test at 2 p.m. I'll come to class. Okay, so keep preparing. Right? Don't think that okay, my results will come after that. I will find out a new good day. Then I'll start studying. Okay, you should already be on the run. You should be studying already. Because time will fly. You already know. All of you have taken one exam. Bare minimum you have taken one exam. Right? Some of you have taken 2, some of you have taken 3. Right? So, and sir was also requesting. So maybe after a week or so, we will have like after result we will have on weekend also. Sure. That's part sir. Scheduling but you should increase your pace. Right? Don't be without studying. Don't think that okay, let my result come. I have time for September. When are the exams in September? September 7th.
But I think the Mondays are Monday is on 31st 7th. or 7th or 8th? 7th, correct. no, 1 week delay. Monday, first Monday is coming on 7th. Yes, correct. First September is Tuesday. They They start on Mondays. 31st is You can say like theoretically you have got 6 days more, right? Generally first week you got 6 days more, so that also should be a motivation, right? Or you can also say more torture of 6 days. Right? An audit in a very advantage now, but final we have much better papers in final to do. So headache over. I'll be honest, seriously. Okay, so start preparing if you have not done so. If you are already preparing, increase the pace. Right? This is one paper which I don't want anyone to sit again. And I want all of you to sit in September exam. Okay, irrespective of your FM result. FM you are clearing, I hope, yes, I know you will clear. But if anyone is not able to, still you don't have to worry. FM can be done again easily. Audit is difficult to do again later. Right? If you will not take the exam, my next schedule is in December. We have FR mainly, right? Then we will have like PM is pending, right, for most of you. Then we will start with PM in September for those whom FR is over, right? So again, audit will come after 6 months, 8 months. So then it is again waste of time for you. Again, you have to attend 6 months now. In 1 month, it's over particular class, right? So if you wait for 6 months, what will happen? Again, you'll have to attend class. We will take the class. We don't mind. We don't have any other work. This is for work. But you have to attend again. Right? So for that point, complete it off. Okay? Start preparing very well. Increase the pace now itself. And see that you're booking the exam. Book the exam and later on. Don't have to wait for the results. You have to take one exam in September. That we are clear, right? Clear than last time also, I think 1 or 2 went to Bangalore and took the exam. Yes, sir. Center slot correct. Chennai candidates, our own professional students, right? One, she went to Bangalore because she couldn't get the slot. Last minute, okay. So, because number of students have also increased, right? Centers have also increased, but there is a lot of fight for this center. Okay, that Punamalidanma. No center. Vanagaram is a very pathetic center. The feedback that I've got. Who all wrote in Vanagaram? Anyone wrote? One. Then there are a few more. That's a very bad center. I don't think they will improvise anything on it. Okay, so book for your Kilpak or OMR also one center is there. But I think for most of you, Kilpak is only here. Right? So book the exam quickly. Okay? All right. Good. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Good. So, what did I say? Segregation of duty. So, there's no proper segregation of duty. Everybody's doing one guy is doing the same job for everything now. Then where is the segregation of duty? A lot of fraud can be committed. A lot of risk can. That is the thing. Okay. Yeah, Shane's clear. Good. Suppose the clients, if they have good control in place, such as authorization, segregation duty, reconciliation, physical control, IT control, what is each of them? Authorization na, yedadu company purpose ke na poi oru tea vaangura oru 10 rupees adu pay na commercial authorization is simple edipadu oru 10 rupees ready pandanu. But if I buy an asset which is worth, let's say 1 crore, obviously it's again a judgmental call. What 10 rupees or 10 crores or 1 crore, whatever is it. Some people, obviously the senior management have to authorize if it is a high value purchase or something like that. Okay. Or some decisions which have to take, some authorizations have to be there. Segregation duty na work should have been split up between people. Reconciliation of bank reconciliation, supplier reconciliation, customer reconciliation. Let's say I have 100 customers. 100 customers at a closing balance should match the total receivable balance in the balance sheet. Otherwise, that means it's not reconciled. There is no tapper. Physical control. Assets. Assets na chumma enodana vedi irukkodadu adala obviously IT controls, password protected, adalla is IT controls. So idella olunga irundadna proper ah irundadna, then that should be able to, if everything is proper, nee transaction podamoriye adu tappu idha tappuna kandipidichirom.
புரியுதுங்களா? That will prevent and detect misstatements when initially transaction process பண்ணும்போது, ஒரு சேல் நடக்கும்போது, ஒரு பர்ச்சேஸ் நடக்கும்போதே ஒரு ஆத்தரைசேஷன் ஒழுங்கா இருந்துச்சு, ஒரு நான் கரண்ட் அசெட் பர்ச்சேஸ்னா அப்பவே நீ சரி பண்ணிடுவ. தட் இஸ் ஆத்தரைசேஷன் செக் இருக்கு. சைன் பண்ணாதான் அது ப்ராசஸ் ஆக முடியும். அது பண்ணாதான் உன்னோட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு அசெட் வாங்க போறேன் 10 கோடிக்கு, நான் வந்து பண்றேன், நான் ஏமாத்தி இது பண்ணிட்டு தட் இஸ் அதை சைன் பண்ணாம பண்ணா அந்த பர்ச்சேஸ் ஆஃபீஸர் அந்த மெயின் கை அவன் ப்ராசஸ் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா அந்த சைன் இல்லாம ப்ராசஸ் பண்ண மாட்டான், கமல் சார் சைன் இல்லாம ப்ராசஸ் பண்ண மாட்டான். ஸோ அதுக்காக அது இருந்தா தான் பண்ணும். ஸோ அப்பவே உனக்கு இந்த செக் இருந்தா இந்த மாதிரி நடக்காது, ஃப்ராட் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கவே நடக்காது. புரியுதுங்களா? அதான். ஸோ இஃப் எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் பிளேஸ், த சிஸ்டம் வில் எய்தர் ப்ரிவென்ட் திஸ் ஃப்ரம் அக்கரிங், இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது பின்னாடி, ஆர் வில் டிரெக்ட் தட் அக்கர் அண்ட் கிளைண்ட்டை கரெக்ட் பண்ண சொல்லும். தப்பு எரர் த்ரோ பண்ணும், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிடும். இஃப் கண்ட்ரோல்ஸே எஃபெக்டிவ் ஆகலைன்னா பிரச்சனை கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் அதிகமாகிடும். நான் நிறைய மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல நிறைய வரலாம். கிளியர்? ஷேன்ஸ் கிளியமா? டிடெக்ஷன் ரிஸ்க். இப்போ நம்ம பார்த்தது இன்னர் ரிஸ்க் அண்ட் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் ஃப்ரம் அ கிளைண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் யார் டிடெக்ட் பண்ணோம்? ஆடிட்டர்ஸ். ஓகே, டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் வந்துன்னா என்னது நம்ம பார்க்க வரோம். ஓகே, வாட் இஸ் டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் அண்ட் வாட் வி வில் சி சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, இந்த சாப்டர் கஷ்டம் கிடையாது, பட் நான் சொன்ன மாதிரி பிபி நீங்க நிறைய அந்த எக்ஸாம் கிட் பண்ணோம், எஸ்பெஷலி இந்த சாப்டர்ல பண்ணா தரவாயிடுவீங்க. திருப்பி திருப்பி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ரிஸ்க் பார்த்து எப்படி, ஏன்னா கொஸ்டின் கேட்க போறது ரிஸ்க், என்ன ரிஸ்க், எதனால அது ரிஸ்க், சேஃப் கார்டு, ரெஸ்பான்ஸ், அதுதான் கேட்க போறான். அதே தான் கேட்க போறான். கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அதுதான், மாறவே மாறாது. அதனால இங்க வந்து ப்ளீஸ் பண்ணாலே வந்துடும். ஓகே ஓகே. இப்போ ஆடிட்டர்ஸ் ஹேவ் சம் ப்ரொசீஜர்ஸ் when they are doing audit. ஓகே ஓகே. ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆடிட்டர் பண்ண ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து direct பண்ண முடியல. ஓகே, some procedures they have which is performed to reduce or this thing will not detect a misstatement that exists and other material இருக்கலாம். மெட்டீரியல்னா what is material definition? Simple definition in English. I don't want the exact definition. Very good. Material is something, if you have, suppose for example, the non-current, if the profit was 100 crores shown in the P&L, but logically it was 90 crores. If the profit had been shown as 90 crores, as a shareholder, I would have gone and sold the shares. Since it was shown as 100 crores, I have not sold the shares because I think the numbers are good. If it was 90 crores, I would have actually gone and sold the shares. That means a decision which can alter the economic, which can influence a decision of the shareholder, not decision, the amount which can influence a decision of the shareholder from a call of a hold on to a sell, that is known as material. And you are showing it in a different way, and the shareholder is actually getting cheated indirectly. Okay, which is his decision, which his base is incorrect because the number is, which should have been shown as 90 crores, but shown as 100 crores. Adunala, I've continued to hold the stock. That is a material impact for the shareholder. That is known as materiality. So any number which could economically influence a decision of the shareholder by, if it has been done way but shown in a different way, that is known as material. Clear, guys? Okay, and start Sonamari, next week you will have a test. I will not be here. I'll just prepare the paper and give it. Please come. No excuses, Ramna. No excuses will be. நீங்க காலேஜ் half an hour பங்க் அடிச்சுட்டு வாங்க, நீங்களும் half an hour பங்க் அடிச்சுட்டு வாங்க. Please don't give excuses. It will be till Wednesday class வந்து 4 o'clock இருக்கும். 2 to 3:30 will be your test. It will be a 50-mark test, and I will be sending the paper to Sandana. And please attend. Don't give excuses, please. Okay. So எல்லாரும் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காங்க next Wednesday வந்துருவாங்க. No excuses சொல்லிட்டாங்க. காலேஜ் இருந்தா கூட பங்க் அடிச்சுட்டு வரேன்னு. இவருக்குலாம் இது காலேஜ் முடிச்சுட்டு அப்படியே வாங்க. Have a quick sandwich and come. You also tell me. 3:30 வரைக்கும் தான். 3:30 க்கு அப்புறம் ஒரு half an hour break அதுக்கு. This 15 marks exam. Okay. I'll be sending the paper to us. So Shayan, you also please come. Okay, don't give excuses. Bhavi Muduko, I know her college, morning college, but please come. Okay. Registration பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க யாரும் பண்ண மாட்டீங்க, பட் ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ் இது பண்ண சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ் மீன்ஸ் உங்களுக்கு ரிசல்ட் இல்ல லைக் ஸோ பண்ணிட்டு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. பண்ண ருபியை நான் சொன்ன மாதிரி அப்ரிஷியேட் இருக்கு. ஸோ இட் கேன் பி குட் டைம். 3-4 ரூபா கம்மியா இருக்கு. இப்போ இட் வாஸ் 130 பவுண்ட், இப்போ 124 125 தான். ஸோ 5 ரூபா யூ சேவ் ஆல்சோ. 150 சான்ஸ் இல்லை.
Please. அது எப்படி இருந்தாலும் இப்ப பண்ணாலும் ஒரு மாசம் கழிச்சு பண்ணாலும் அனுப்பி விடுவோம். அது எப்ப இருந்தாலும் இன்னைக்கு பண்ணாலும் 3 மாசம் கழிச்சு பண்ணாலும் 1 மாசம் கழிச்சு பண்ணாலும் அனுப்பி தானே. அது பார்க்கணும்ல. அது கரெக்ட். ஸோ 151 அட்லீஸ்ட் நீங்க 151 5 ரூபா மிச்சப்படுத்தலாம் இன்னைக்கு பண்ணா. 755 rupees மிச்சப்படுத்தலாம்ல. So the test will be till internal audit. This chapter regarding test, it will be till internal audit. The first 5 PPTs, which you have already access to, it will be for the first 5 PPTs. Please do the test. I want to see where you're standing. Don't give an excuse. College. I understand college is important. At least the last period. Ramnath, Nike vandrunga. ஏன் வரல இன்னைக்கு? கால் ஃபங்க்ஷன். ரொம்ப முக்கியமா ஃபங்க்ஷன் முக்கியமா? ஸோ ஃபங்க்ஷன் காத்தா தானே அப்புறம் வந்துருக்கலாம்ல, சாப்பிட்டு வந்துருக்கலாம்ல. தூங்கிட்டீங்களா? தெரியுது. இங்க இந்த ஒன்னும் டிஃபரன்ஸா நீங்க எட்டி சாப்பிட்டு தூங்கினேன். இங்க வந்து பாதி பேர் இங்கே உட்காந்து தூங்கிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். Please, and I'll be here anyway next Wednesday. Actually, I'll be here Wednesday. Anyway, I have ordered CFA class, so I'll be sitting here. So please come here. Okay, make it a point. Please come. Don't give excuses. Come by 2 o'clock. For people who can come early on Wednesday, please come. I'll be sitting here anyway. If you want to discuss something, we can discuss it. So Rishwin, you சீக்கிரம் வந்தா வாங்க next Wednesday நான் இங்க தான் இருப்பேன். நான் வந்துடுவேன். But others நீங்களாம் சீக்கிரம் வந்துருங்க. ஆனா கையில லஞ்ச் தேவதர்ஷன் லஞ்ச் மரியாதையே கொண்டு வாங்க. 1.5 மணி நேரம் நீங்க லஞ்ச் போயிட்டு வந்துருக்கீங்க. ஈத்தம்ல போயிட்டு சமைச்சிட்டு சாப்பிட்டீங்களா நீங்க? ஸோ லஞ்ச் எல்லாம் கொண்டு வாங்க. அது வெளில போறேன் பண்ணாதீங்க. வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. டைம் வேஸ்ட் ஆகுதுல. Okay, so please come. Others, if you can't come by 11 o'clock, come by 2 at least, maximum by 2. Okay, good. Okay. So detection risk. So auditor is doing some procedures. Basically, I as an auditor am doing some procedure. இதெல்லாம் checklist இருக்கும். அதுல வந்து I did not do it. So for example, நான் வந்து my procedure வந்து says, okay, pick up every 10th invoice, every 10th sales invoice in the sequence. That's my procedure, which is a stupid procedure, but my procedure says that way. I'm doing that. And every 10th invoice is 1 rupee sales or 10 rupee sales. And companies have done sales of 50 crores, 100 crores. I don't pick up those invoices at all. And I don't check that at all. Whether those invoices have been signed, processing sale has been done correctly. I don't check all that. And the other material issues are there. And that's a stupid thing. That's a deduction risk, which I'm doing. Because my process, it's a failure on my part only. Because my process was not good. So it can be increased. These kind of deduction risk can be higher if the auditor was an inexperienced guy. He didn't know his subject very well. If it was a new client, there are a lot of extra work you have to do, but you don't do that. Because new client, you don't know anything about the client. So a lot of problems can be with the client itself, but you're not detecting that. That's the thing. Okay, there was a lot of time and fee pressure. In the sense, very low fee is being charged to the client. You have caught a client because of lowballing. Lowballing and another, you charge very low fee to the client to get the client. So adanaala unakku time pressure is there. You have to finish the work in one week kulla ellathum mudikka solranga, and fee andukkulla mudikkanum. Adala edho ennu work pandreenga. That's the thing. Okay, if the planning was poor, whenever you start an audit, you will have to plan for the audit first. Plan பண்ணும்போது தப்பா planning ஏ சரியில்லை. இதெல்லாம் கவர் பண்ணா இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கணும். அதெல்லாம் பண்ணாம நீ ஏதோ நடந்தாலும் ஆடிட் பண்ணா that is a problem. Okay. And if the auditor was straying into industry, auditor ke the exposure illa. Suppose I am going to do an audit for oil and gas. Enakku onnume theriyadhu oil and gas industry pathi. Na edha paakanu kuda theriyama na edho dana audit pandren. That is also problem. At least I should have some industry knowledge before getting into it. Clear? Good. How can deduction risk can be split into 2 parts. Sampling risk, non-sampling risk. Sampling risk என்னதுன்னா, okay, I take a sample of invoices, basically sample of high value invoices or whatever I'm doing that. Okay, based, for example, there are totally 100 transactions of sales done in a particular year. Think that way. For a particular year, this company had 100 sales transactions. A sample was on 20 samples I picked up and I checked it out. Okay, my conclusion was based on the sample. Obviously, I cannot check all the 100 invoices. I checked 20 invoices. I checked whether the signature is there, processes, and the customer has been chased to collect the payment and all. So those control processes we'll see in the subsequent chapter. But I've checked all that. Okay. But my conclusion
could have been different if I tested the entire population instead of the 20 samples. So based on the 20 samples I've done, I've said everything is perfect. I've concluded everything is perfect. But if the same procedure was done for all the 100 transactions, entire population, my conclusion could have been very different. That is known as sampling risk. Puridama? Clear? So be clear? So this is another way of saying that the sample selected by the auditor was actually not a true representative of the whole population. I've taken a sample of 20 invoices, which actually did not represent the overall population. Okay, that is known as sampling risk. This could be because of the fact that the auditing staff was also inexperienced, or they had deadlines to finish the audit. Another sampling. So sampling risk can be eliminated by selecting more samples, larger samples, or test a sample which is a true representative of the overall population. So for example, total 100 transactions of sales have happened, which is amounting to 100 crores of revenue totally. At least check for some transactions which covers 80% of the revenue, 90%. So on the you can eliminate a lot of risk there. Clear? Advait, clear? What is sampling risk? Good. Non-sampling risk. It is not because of the sample nala one tappu varala or onoda conclusion different ala, but vera do prachana. Okay. So nee panna procedures, nee correct sample identify pannirka or whatever you done. Ana nee panna procedures tappu which fail to recognize the misstatement in those samples. That is known as non-sampling risk. The risk is not because of the samples you have taken. The risk is because something else. That is known as non-sampling risk. For example, okay, now when the auditor proper investigate panla or check panla or certain things have been inappropriate or misrepresented, I have not done my duty properly. Whatever, some balance check na seriya panla or those kind of things. My sample is perfect. Okay, but yaro signature pannirukanga, yaro sign pannirukanga. I did not verify and check whether that is a CFO signature. Yavano signature correct signature is right nanchina potta. That is known as non-sampling risk. So non-sampling risk can be minimized through proper planning, assigning proper good staff who understand the process very well. And if a junior is going to do the work, I should direct and supervise his work and see whether the audit junior panapara, as a senior, I supposed to supervise and see whether he's done a good work or not, and review the work. Clear? Okay. So deduction risk on the end up okay. The auditor, our procedures he must try to amend the audit approach in such a way that they should detect the material misstatements. First thing, emphasize the need for professional skepticism. What is professional skepticism? We've already seen it. Have a questioning mind. Don't believe anything at face value. Have a questioning mind. Okay. So, other partner. Okay. Assign more experienced staff to complex audit. You know the audit is going to complex. A company like Reliance, which has complicated operations. Reliance has oil and gas business. They have retail. They have manufacturing, the furnitures. They do retail. They do geos. They do geo financial services. Enalamo business panna. Complicated operation Reliance has. And the complex audit have experienced staff, more experienced staff. Don't send your khathukutti or a junior or somebody who doesn't understand the model. Risky areas, especially for example, audit level, the provisioning area or a non-current asset area, revenue area, or a taxation. Send experts in that. Don't send somebody who doesn't have an idea on that topic here. Okay. Then ensure that you carry out an efficient, focused, and effective audit. Then changing the nature. Okay, member super juniors set of work. They set of work lifelong. So they get experience in different areas of the audit. And also the way you supervise them, don't supervise them in a standardized way. Supervise them in a very in a different way. For example, I'm supervising Advait, and I've told first time I supervise Advait on high value transactions. Next time when I supervise him, methodology Advait should not have, if you follow that, but I will supervise him differently. I'll see whether signature na patrikana, I'll see more different ways of the same. So Advait will understand that wider area he has to cover, and he will focus on a wider area, not only on the high value transaction, he will focus on other areas also. Clear? Good. Then I'll also design audit procedures. For example, I'm going to the client year after year. And if the client comes to know, I'm the area careful. But I should ensure that I should be less predictable to the client. First year, second year, different different. The client will also have a good idea there. Clear? The client will not have an idea what, so he will be full away correct up.
இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன். Then change the overall audit strategy. Okay, நீ வந்து something known as materiality. When you might determine, for example, a number, okay, a payroll expense, total payroll cost is 100 crores. Anything more than 1 crore difference is materiality, I might assume. Every year, don't keep 1%. If some years make it 2.2%, some years make it 0.5%. And the number is math. You வருஷம் ஒரே மாதிரி வச்சிருந்தனா நீ அதே மைண்ட் செட்ல இருப்ப, அது பண்ணாத. Then auditor plan to test the operating. Auditor should also check the control process. He might rely on the workout internal auditor, but still he might want to sample and check whether the control processes are correct. The nature and timing and extent of substantive procedures. Substantive procedures is also known as evidences, which we will see in a separate chapter. That is another 20 marks in your exam. Okay, substantive procedures now for a non-current asset na வாங்கின அசெட்டுக்கு என்னெல்லாம் பார்ப்பேன், இன்வாய்ஸ் என் கம்பெனி பேர்ல இருக்கா, கரெக்டாக பே பண்ணியிருக்கேனா, என் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் டெபிட் இருக்கா, எல்லாம் அதெல்லாம் தான் சப்ஸ்டாண்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ். அதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம், தனியாக பார்ப்போம். ஓகே, ஒன்ஸ் நீங்கள் ரிஸ்க் கிராக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிளானிங் கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஈஸியாக கிராக் பண்ணுவீங்க. திங் இஸ் யூ ஷுட் கிராக் த ரிஸ்க் டாபிக். அது பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, ஆல்சோ இன்னொன்று ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கிரிப்ட் என்னது சொன்ன மாதிரி have an attitude of questioning mind. Keep being alert. நீ ஆடிட் பண்ணும் போதே அலர்ட்டா இரு. சிச்சுவேஷன்ஸ்குள்ளலாம் என்னது இது, ஏதாவது ஃப்ராட் நிறைய பண்ணிட்டே இருப்பாங்களா. கீப் அ தேர்ட் ஐ ஓப்பன். We have two eyes as human, but always have a third eye open. அதான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அண்ட் அந்த எவிடன்ஸ்லாம் கிளைண்ட் கொடுக்கறதெல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்கா பாரு. இப்போ கிளைண்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ல சீல் அண்ட் சைன், பேங்க் சீல் அண்ட் சைன் போடாம ஒரு லெட்டர் கொடுத்தானா அதெல்லாம் நம்பாத. அவன் எங்கேயிருந்து என்ன வேணா பண்ணிருக்காங்க, புரியுதுங்களா? ஸோ அதெல்லாம் ப்ராப்பரா பண்ணும். ஓகே, ஃபார் அதெல்லாம் நிறைய பண்ணும். இப்பெல்லாம் நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ்லாம் ஏஐ யூஸ் பண்றாங்க as a tool to evidence. இப்போ நிறைய எம்ப்ளாயிஸ்லாம் ஃபேக் பில்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் ஃபேக் பில், நிறைய பேர் பண்ற கார்பரேட் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா ஃபேக் பில், ஃபேக் மெடிக்கல் பில்ஸ், ஃபேக் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, நிறைய இது கொடுப்பாங்க. இப்போ என்ன பண்ண சொல்றாங்கன்னா ஏஐ வச்சு அது இது நிஜமாவே இப்போ நான் ஒரு மெட் பிளஸ்ல மெடிக்கல் வாங்கியிருக்கேன்னா ஏஐ வச்சு ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தட் டிரான்சாக்ஷன் நிஜமாவே நடந்திருக்கா, ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். இப்போ எனக்கு என்னோட சில கலீக்ஸ்லாம் அந்த ஐ ஹேட் அ ஃப்ரெண்ட் கால் சபரின் ஒரு ஃப்ரெண்டு. He was very very smart in IT. அவன் என்ன பண்ணுவானா எல்டிஏ அலவன்ஸ் ஒன்று இருக்கு, லீவ் டிராவல் அலவன்ஸ் கம்பெனிஸ் கொடுக்கும். அது நீ ஊருக்கு போனேன்னா ட்ரெயின் டிக்கெட்டுக்கு லீவ் டிராவல் அவன் ட்ரெயின் டிக்கெட்டே மாத்திடுவான். அப்படியே பக்க ஒரிஜினல் டிக்கெட் மாதிரியே இருக்கும், ஐஆர்சிடிசி டிக்கெட் மாதிரியே இருக்கும். அவன் என்ன பண்ணுவான்னா சென்னை டு டெல்லி 6 ஃபேமிலி மெம்பர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சீட் டிக்கெட் போடுவான். ஆக்சுவலி போயிருக்கே மாட்டாங்க. ஆனா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சீட் டிக்கெட் சென்னை டு டெல்லி இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ், ஒரு 5000 ரூபா இருக்கும். அண்ட் அலௌட் அப் டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் 6 பேர் வரைக்கும் அலௌட். எல்டிஏ வழி போயிட்டு வரதுக்கு 30,000 60,000 அப்படி போட்டு சூப்பரா பண்ணிடுவான். அப்படியே பக்காவா பண்ணிடுவான். பார்த்தா ஒரு டிஃபரன்ஸும் தெரியாது, செம்மையா மாத்துவான். 5 நிமிஷத்துக்கு பண்ணி கொடுத்துவான். அந்த மாதிரிலாம் ஃப்ராட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீ வெட் பண்ணு, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணப்பாரு. அது எப்படி வெட்பா, ஏஐ வச்சு இப்போ எல்லாம் பண்ணலாம். நிஜமாவே ஐஆர்சிடிசி அந்த நாள் டிராவல் நடந்துக்கா ஏஐ பார்த்து சொல்லுவோம். ஏஐ வச்சு ஐ கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இன்ஃபர்மேஷன், who and all traveled on that day அந்த மாதிரிலாம் ஐ கேன் ட்ரை டு எக்ஸ்ட்ராக்ட். முன்னா அது பண்ண முடியாது. இப்போ யூ ஹேவ் நோ மோர் ஆப்ஷன்ஸ், யூ கேன் ட்ரை டு இந்த மாதிரி பண்ண. அண்ட் நிஜமாவே 60,000 பே பண்ணிருக்கான், அவன் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வெயிட் பண்ணிப்பாரு. அந்த மாதிரி அது ரியாலிட்டியில அவன் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு கிடைக்காது. பட் ஏதாவது பண்ணிருக்கானா, நிஜமாவே லீவ் எடுத்திருக்கானா அந்த டைம்ல, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிருக்கானா அதெல்லாம் வச்சுப்பாரு. புரியுதுங்களா? As an auditor, you can check whether really is taking leave during the time that employee is taking leave and the LTA la correct are cut. I'm just telling an example. புரியுதுங்களா? So auditor, use your judgment. Okay, don't believe somebody says. If like I said, if I say sky is red, sir சொல்ற sky red னு அப்படி நம்பாதீங்க. யூஸ் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ். உங்க மூளை யூஸ் பண்ணுங்க. பேசிக்கலி என்ன சொல்ல வருதுன்னா உங்களுக்கும் கடவுள் மூளை கொடுத்துருக்காரு, யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, அதான் சொல்லுவது. ஸோ இதெல்லாம் எப்போ யூஸ் பண்ண, சப்போஸ் எவிடன்ஸ் இருக்கு, அந்த எவிடன்ஸ் நிஜமாவே ஒழுங்கா இருக்கா, குவாலிட்டி ஆஃப் எவிடன்ஸ் கரெக்டா இருக்கா, ஓகே, இஸ் இட் கன்சிஸ்டன்ட். இப்போ ஃபார் HDFC பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் உனக்கு நான் கம்பெனியோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. லெட்ஸ் சே யூ ஆர் HDFC அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் யுவர்செல்ஃப் as an auditor. உனக்கு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் நீ பிரிண்ட் எடுத்தா அது கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி இப்போ சம்திங் ஏதோ தப்பு இருக்குதான்னு அர்த்தம். அதெல்லாம் செக் பண்ணு. Okay, our assumptions, company கொடுத்த assumptions on provisions, warranty எல்லாம் reasonable-ஆ இருக்கா, அதெல்லாம் யோசி. ஓகே, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பண்ணு. So auditor needs to not only see a record of what are the assumptions are, challenge them. And company எப்படி இந்த நம்பருக்கு வந்திருக்கான்னு கன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. You should not be company சொன்னான்னு அதான் கரெக்ட்னு நினைக்காத. Use your professional knowledge and see whether it is logically correct, logically a right number or not. புரியுதுங்களா? Okay. Factors to help with this judgment. The serious, suppose ஒரு ஐட்டம் வந்து ஒண்ணுமே இம்பாக்டே ஆகாது,
அதுக்கு போய் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாது. நான் சொன்ன ஒரு பென்சில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் இதாக இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் போய் டைம் சீரியஸ்னஸ் ஆஃப் தி ரிஸ்க், ஹவு இட் வில் இம்பாக்ட் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். மெட்டீரியாலிட்டி, இஸ் இட் கோயிங் டு பி மெட்டீரியலி இந்த நம்பரை வந்து இப்போ பென்சில் வந்து 500 ரூபாய் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போட்டிருக்காங்க, ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 2000 ரூபாய், ஆனால் என் ஓவரால் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி 500 கோடி. நீ 500 ரூபா போட்டேன்னா 2000 ரூபா போட்டேன்னா வில் இட் இம்பாக்ட் மை ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி? ஒரு புண்ணாக்கு இம்பாக்ட் ஆகுறது இல்லை. அதுல போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாது. இட்ஸ் நாட் மெட்டீரியல், அதனால விட்டுரு. ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ், கம்பெனியோட இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸே ஒழுங்கா இருந்ததுன்னா ஓரளவுக்கு இந்த இஷ்யூலாம் கண்டுபிடிச்சோம். இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸே தப்பா இருந்து வச்சுக்கோங்க, அப்போ தென் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஓகே, சாம்பிளிங் மெத்தட் யூஸ், என்ன மாதிரி சாம்பிளிங் அது ரொம்ப டீட்டெயிலாக அப்புறம் பார்ப்போம். சாம்பிளிங் இது ஓகே. ஸோ there's an example, just read this or take a break now, take a 5 minutes break, we'll read example 1, example 2. You just have to read it, that's all, and we'll see what is materiality. Next class will be on Monday. So Prasad சொன்ன மாதிரி ரிசல்ட் வந்த அப்புறம் we'll have classes on weekend. Okay guys, நான் கண்டிப்பா நான் போர்ஷன் முடிக்க முடியாது இந்த மாதிரி போச்சுனா. Take a small break, 5 minutes break and come back. We'll start. Not a longer break. Nutrition போட பிரேக்கு இவ்வளவு முடிச்சிட்டீங்களா? எல்லாம் கிரேட்டா இருக்கீங்களா? அப் டு டேட்டா இருக்கீங்களா? ஈஸி தான், பயப்படாதீங்க. ஒரு போர் என்ன பண்ண தியரி என்ன பண்ண முடியும், இதோடு முடிஞ்சா அது தலைவலி ஓவர், அதுக்கு யோசிங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் ஏ பண்ண வேண்டாம். ட்ரிபிள் ஏல ஃபர்ஸ்ட் 50 பேருக்கு ஆடிட் ரிப்போர்ட் எழுத சொல்லுவாங்க, ஃபுல் ரிப்போர்ட் எழுத சொல்லுவாங்க 5 பேஜுக்கு. அது ஒரு ஆடிட்டர் ஃபுல் ரிப்போர்ட் எழுத சொல்லுவாங்க. கேஸ்டிக்கு அதெல்லாம் வேணாம், ட்ரிபிள் ஏ வேணாம். இதை மட்டும் முடிச்சிருங்க, பல்ல கடிச்சு முடிச்சிருங்க, ஈஸி. அன்னைக்கு ரிசல்ட்ல மண்டே மார்னிங்
எல்லாமே சென்டர் ஆல்வேஸ் இந்த சென்டர்ல தான் எழுதணும்ல எக்ஸாம். உங்களுக்கு இது கிடையாது. ஹோம் எக்ஸாம் எழுதுமா? அது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. போன வாட்டி ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பொண்ணு குஷ்புன்னு ஒரு பொண்ணு யூஎஸ்ல இருக்கா, கல்யாணம் யூஎஸ்க்கு போயிட்டா. இங்கே ஏசிசி ஆரம்பிச்சா, ஆனா கல்யாணம் போயிட்டா. அவ ஷி ரோட் ஏஎஃப்எம் எக்ஸாம். அது எழுதிட்டாவ. எழுதி முடிச்சுட்டு அது எக்ஸாம் ரிசல்ட் அன்னைக்கு வந்து பார்த்தா நலிஃபை பண்ணிட்டாங்க. அவங்க நலிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னா என்னன்னா, காசும் போச்சு, காசு திருப்பி தர மாட்டாங்க. அண்ட் ரீசன் கேட்கலாம், ரீசன் கேட்டால் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏசிசி. நீ ஆக்சுவலி ப்ரூஃப் கேட்கலாம். மேபி நலிஃபை பண்ணதுக்கு நீ காப்பி அடிச்ச ஒரு ரீசன் இருக்கலாம், ஆர் நீ கண்ணு எங்கேயோ போயிருக்க, அது மாதிரி ப்ரூஃப். அது ஆக்சுவலி அவங்க ரெக்கார்டிங் பண்ணிருப்பாங்க நீ பண்ணும்போது. சப்போஸ் டு கிவ் தி ரீசன், கொடுக்கவே இல்லை, அவ்வளவுதான் போச்சு, காசும் போச்சு, இதுவும் போச்சு, திருப்பி எழுதணும். நலிஃபை பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் பிரச்சனை. வீட்டுல இருந்தா ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை. நியாயமா பார்த்து கூகுள்ல போய் பாத்தீங்கன்னா தெளிவா போட்டிருக்கு, நலிஃபை பண்ணா ரீசன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிருக்கு. வீடியோ ஸ்டெப்ஸ் கொடுக்கணும், கொடுக்கல. பொண்ணு கிட்ட போட்டு அழுது என்ன சார் பண்ணு, நல்லா பண்ணி தரேன். அது என்னன்னா 2வது அட்டம், ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் போயிடுச்சு அது பொண்ணுக்கு. 2வது அட்டம் இவ்வளவு ஃபீஸையும் கட்டிட்டு நல்லா ஆச்சு. ரொம்ப ஈஸி பேப்பர், லட்டு பேப்பர் போச்சு, திருப்பி வைத்திருச்சல, திருப்பி எழுதணும். இதுதான் பிரச்சனை வீட்டுல. அது எதனாலே ஒரு தலைவலி. நம்ம எக்ஸாம்ல இருக்கு. பட் சி அவங்க இப்போ ஆன்லைன்ல பண்ணா என்னன்னா, ஒரு வாட்டி என்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல, நவம்பர் இல்ல 2023 ஐ ரிமெம்பர் வெரி வெல். நான் ஒரு ஒர்க் பிளேஸ் எடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். நான் வீட்டில் தான் ஒர்க் பண்ண உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆதர்ஷா. ஆனா நான் ஒரு வருஷம் நடுவில் ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்ல போய் ஒர்க் பண்ணேன். ஒர்க் ஆஃப்லான ஒரு பிளேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ என்னாச்சுன்னா, இந்த எடுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சென்னை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நான் கிளாஸ் என் கூட கிளாஸ் இருந்தாங்க. அங்க வந்து அந்த எடுகேஷன் கிளாஸஸே அங்கே தான் நடக்கும். அந்த ஒர்க் ஆஃப் மாடியில் நடக்கும். நான் அங்கேயே ஒரு சென்டர் எடுத்து சின்ன ஒரு ரூம் எடுத்துட்டு, நம்ம இந்த அளவு கூட இருக்காது, இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் அளவு கூட இருக்காது, அதோட ஒரு 80% தான் இருக்கும். ஒரு 2 சேர் தான் வைக்க முடியும். நான் பார்த்துக்கோங்களேன், அதுக்கே 30,000 ரூபா வாடகை. 30,000 ரூபா வாடகை, மாச வாடகை அந்த ரூமுக்கு. எங்க நுங்கம்பாக்கம்ல நான் எடுத்தது ஆழ்வார்பேட். பட் ஸ்டில் அந்த ரூமுக்கு 30,000 ரூபா வாடகை. 2 சேர் தான். அந்த அவ்வளவு கூட இருக்காது சொல்றேன். ஆனா என்ன, கரண்ட் பில்லாம் வராது. கரண்ட் தான் இன்க்ளூட், ஏசிலாம் இன்க்ளூட், இன்டர்நெட் இன்க்ளூட். ஒரு காஃபி டீ கொடுப்பாங்க. ஆனா 30,000 ரூபா வராது. 2 சேர், இவ்வளவு கூட ஸ்பேஸ் இருக்காது. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா, அப்போ கரெக்டா நான் அந்த டைம் டிசம்பர் 2023 பயங்கர மழை, ஏசிசி எக்ஸாம் வர. ஸோ சென்னையில எக்ஸாம்ஸ் தான் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. சென்னையில மட்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு, ஃபுல்லா கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அந்த வாரம் ஃபுல்லா மழை, பயங்கர மழை. டிசம்பர் 2023 என்ன இருக்கா தெரியல, அன்னைக்கு பயங்கர மழைனா எல்லாம் இன்டர்நெட் எல்லாம் காலி. ஸோ எக்ஸாம்ஸ் ஃபுல்லாவே அந்த வாரம் ஃபுல்லா கேன்சல். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே அடுத்த அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்தா, எதர் அடுத்த குவார்டருக்கு புஷ் பண்ணிக்கோ. அப்படி பண்ணா ஒரு குவார்டர் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இல்லாட்டா அடுத்த வாரம் ஆன்லைன் எழுதிக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஆன்லைன் அடுத்த வாரம். ஸோ அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணினாங்க. ஸோ என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆன்லைன் எழுதுறேன்னாங்க. அண்ட் அந்த டைம்ல மழைனால நிறைய பேர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஊர்ல இருந்து வந்தவங்க அவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க, இந்த எடுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம். ஸோ எல்லாரும் இங்கிட்ட வந்து என்ன சார் பண்ணுதுன்னாங்க. நான் சொன்னேன், நீ ஒன்று பண்ணு, பேசாம நான் கொடுக்குற என்னோட சென்டர்ல ஏது. ஸோ அந்த சென்டர்ல நான் என் ரூம்ல நான் இருக்க மாட்டேன். ரூம்ல நான் வெளியில போயிருக்கேன், நீங்க எழுதுங்க, எழுதுங்க, ரூம்ல எழுதுங்க, தப்பே கிடையாது எழுதின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒருத்தரா நான் எனி டைம் எழுதலாம். தட் இஸ் அது வந்து ஃபுல் டே ஓப்பனு. ஸோ 3 நாள் அந்த பசங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பேர். ஆனா ஒரு 2 ஸ்டூடெண்ட் ஒரே ரூம்ல இருக்கக்கூடாது, அது வேற ஒண்ணு. ஸோ 3 இயர்ஸ் எழுதுவாங்க, அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் 3 இயர்ஸ் எழுதுவாங்க. நான் வெளியில வேற ரூம்ல அந்த சென்டர் சொல்லிட்டு சப்ளைட் பண்ணி இன்னொரு ரூமுக்கு நான் சும்மா டெம்பரரி பீரியட் 3 நாளைக்கு மட்டும், ஆனா காசு வாங்கல அது 3 நாளைக்கு மட்டும் வேற ரூமுக்கு. ஸோ இந்த இன்டர்நெட் அங்கெல்லாம் இன்டர்நெட் போகாதுல்ல. ஸோ அதனால அந்த 3 நாள் வந்து 10 பேர் எழுதினாங்க வந்து ரூம்ல எழுதினாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, எழுதுமாறு அந்த சைடு அந்த வீடியோ ஐசிசி பாடி ஒருத்தர் இருப்பான், பார்த்துட்டே இருப்பான் நீ என்ன பண்றேன்னு. ஒரு ரூம் எல்லாம் எப்படி தான் லேப்டாப் திறந்து இப்படி திருப்பி காட்டு, அதை திருப்பி காட்டு, ரூம் எல்லாம் நீ எது பண்றியா எல்லாத்தையும் பார்ப்பான். பேப்பர் இருக்கா, பேப்பர்லாம் கிழிச்சு போடு. இப்போ அன்பார்ச்சுனேட் என்னன்னா, ஆன்லைன் வீட்டில் எழுதினா நீ வந்து இப்போ எக்ஸாம் ஹாலில் போய் என்ன ரஃப் பேப்பர் வாங்கலாம், அங்க அது பண்ண முடியாது. இங்க எப்படி ரஃப் பேப்பர், என்ன ரஃப் பேப்பர் அவனுக்கு தெரியும், நீ என்ன ரஃப் பேப்பர் வச்சிருக்கேன்னு. ஸோ ரஃப் பேப்பரும் கிடையாது, வச்சக்கூடாது. நீ ரஃப் பேப்பர் தான் பிடிச்சிருவான், நலிஃபை பண்ணிடுவான். ஏன்னா ரஃப் பேப்பர்ல என்ன எழுதி தான் அவனுக்கு எப்படி தெரியும், ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அதான் ப்ராப்ளம் ஆன்லைன் வீட்டுல எழுதிதான். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி, ஆனா அது பாவம் அந்த 10 பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க ரொம்ப. அந்த டைம் எவ்வளவு டென்ஷன் இருக்கும் பாருங்க. ஏன்னா மழை போயிட்டே தான் இருந்தது. ஆனாலும் அவங்க எழுதி கஷ்டப்பட்டு எழுதி பண்ணாங்க, கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா சொல்றேன், பிரச்சனை ஆச்சு, டென்ஷன் ஆச்சு. Okay, just read this case study, please. Read this example one.
There's no question here. Just read it. Particularly all of you read it. And the PPT அனுப்புறேன். இப்போ அனுப்புறேன். Read it, please. Just read it like a story. So, on the corroborative evidence அப்படின்னா இங்கேமா நான் படிக்கவே இல்லை கேஸ் ஸ்டடியை. second paragraph, second line. Customer of a client is having financial difficulties and has not paid any invoices for 6 months when the client credit terms are 10 days. Okay. That is என்ன சொல்ல வரானா, client வந்து 6 மாசமா பே பண்ணல. ஓகே, பே பண்ணல. ஆனா 10 நாள்ல கம்பெனி கிரெடிட் பீரியட் நீ கொடுக்குற. ஓகே, நீ என்னாச்சு விஷ்வன்? Okay. So this thing, auditor has asked a finance director about the outstanding debt and whether it should be written off. Obviously, write off on provision for bad debts create பண்ணமா இல்லையா அதுக்கு. Okay. Then the FD has informed the client they believe the debt will be paid. Okay. They believe the debt will be paid. Debt கொடுத்துருவாங்க. Guys, கவனிச்சுக்கோங்க, கொஸ்டின் படிங்க. Okay. Debt will be paid as they have never experienced irrecoverable debt. அந்த கஸ்டமர் வந்து எப்பவுமே காசு கொடுத்துருக்கான், வந்து கொடுக்காம இருந்தது கிடையாது. In the past, no expense has been recognized. இந்த மாதிரி இதுல பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகே, ஸோ அது பண்ணுறது. To exercise professional skepticism, the auditor should seek alternative corroborative evidence to support the FD's claim, as they may not want to make an allowance for the debt as they will reduce the blessing. ஓகே, ஏன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, FDக்கு வந்து அலவன்ஸ் பண்ணணும் இஷ்டம் இருக்காது. ஏன்னா அப்படி பண்ணா ப்ராஃபிட்ஸ் குறைஞ்சிரும். ஸோ கொராபரேட்டிவ் எவிடன்ஸ் என்னது அதானே கேட்டீங்க? கொராபரேட்டிவ் எவிடன்ஸ்னா இட்ஸ் லைக் an independent evidence, extra evidence which supports your rationale for such a decision. So something like additional evidence, something like an additional evidence which you will seek from the company, which will support the evidence of saying that your provision need not be created or not. So as an auditor, I try to get more evidences. So in the case la நான் என்ன பார்ப்பேன், என்ன மாதிரி எவிடன்ஸ் வாங்கலாம்? கொராபரேட்டிவ் கொடுத்துருக்கானா அதுக்கு? I can ask the bank statement after the year end. I can try to get, but I will try to get previous records of the customer, whether they've really paid. I'll try to contact the customer and ask whether the balance outstanding. Okay, in this case, balance outstanding, he might say yes, he's correct, but no customer will reply back saying that I will pay or not. No customer will reply back. Well, I can check with the bank statement here, right? Okay, I've also seen more evidences. For example, he's saying historically there's not been a problem. So I'll see the historically, how long has it taken for the customer to pay for these invoices, and is it been taken such longer time or not, whether it's really taken 6 months or not from the previous sale to this thing. That kind of evidences could be more reliable here than statement, because customer might not have paid. Maybe the year end is, for example, so if it's 31st March and you're doing the audit in May, so it will be more than 6 months. So the 6 months time period also could be there, right? Maybe you sold the customer in November, so May is 6 months. So it's not it been there, right? Could be there also, right? So so the bank statement will not reflect that amount also, right? Yeah, okay. Continue, read it. The
auditor could review bank statements here and okay, if the payment is made, you're right. But in this case, not everything can be done. Could check any correspondence between the customer, whether the payment is made. Again, very unlikely the customer will give us this thing. But in case there is, you could ask that. That's also like corroborative evidence. These procedures provide more reliable evidence, exactly, extra evidences that an inquiry with the management, then who may tell the auditor what they think they want to avoid an adjustment to that. Is management can say whatever, but you have some proof of evidences, right? In this, that's what he's saying. Obtaining a written representation from management is only marginally more reliable than an inquiry. That is, even though the management may give you in writing that this customer will surely pay. That is not the best evidence yet. Because manager will say whatever crap they want to on the items here. But a client-generated evidence is more reliable than a management-written evidence. So, for an example, if I've murdered somebody, okay, and the management will say that okay, I murdered because the manager. Manager will say no provision need to be created. That's not the best evidence. The lawyer should say that no, nothing should be. That is a better evidence. Something like that. Purida? Yeah. Okay, client-generated evidence is always a least reliable form compared to other things. In case of lawyer provision, lawyer gives it means it's better. Okay, because management have their inherent bias. Okay? They might want to oversee the numbers. Okay, clear this? What Shane's any doubt? Read the example too. Zoom. Okay. I went to WhatsApp. Imagine, I went to web WhatsApp to share this, but I didn't share this. I'll share it right away. 1 second, please. Sorry. Just tell. I've shared it. I'll just inform you to send it. And you just read it now. If I zoom it, won't go. Just finish. Read it, I think. It's pretty clear, I think. Read it. Just go to the show. You read it, guys? On the chat? Does he send it? Understand? No. This. I think been some of them are out of classroom houses. Okay, so the FD tells the auditor that the company lawyer believes the problem that company will not succeed as there is no provision. So what do they do here to get the lawyer?
That's what it is. A lawyer and tell him please give evidence than asking the client. Okay, because lawyers are not the most ethical people themselves. So, if you contact a client or lawyer yourself and get the evidence, that's the best form of evidence and getting a client evidence in this case. Clear? Shweta, clear, ma? Good. Okay. Materiality. Okay, like I said, materiality is what is materiality? Like I said, materiality definition, I've already told you this. Materiality emphasize the point that audit, remember that audit will give only a reasonable assurance. He'll never give an absolute assurance. Okay. That the financial statements are free from material misstatement. A matter is material. I told you in English, right? If the economic decision of the user changes because of the 100 crores becoming 90 crores, he'd have sold the share. That's only given in the first line. A matter is material if it's omission or a misstatement. In my case, I told you it was a misstatement. Instead of showing 90 crores, you showed 100 crores. So if it was 90 crores, the share, I would have shown the shares. That's it. Would reasonably influence a decision by the user of the auditor's report. The user could be a shareholder in this case. It is affected by the size and nature of the misstatement. If it is a small misstatement, fine. But if it is material amount is higher and impacts the balance sheet as a total number or a P&L, then it is a material number altogether. Okay. Thus, information is material if it omitting them. That is, you don't show them at all, or you misstate them, show a different number altogether, or obscuring it. Obscuring means hiding it, deliberately hiding it. Okay. Could reasonably influence the decision of the users of the financial statements based on that. Okay, which provide financial statements about a specific reporting entity. Clear, guys? Tanisha, clear? Good. So if the financial statements contain material misstatement, they cannot be, obviously if the financial statements have a lot of issues in them, then the auditor cannot say they're represented true and fair view. Obviously. Okay, as a result, the focus on the audit is in identifying the risk of the material statement than telling his conclusion that it's true and fair view. It is not true and fair view, obviously. Okay, then designing procedures for identifying them and quantifying how much material they are. Okay, so we are looking for material misstatement, and material misstatement is defined through its effect. Again, the same thing is coming. Read that example, the same bullshit example which I told you. If the material misstatement would cause an investor to keep the shares rather than selling those shares, then there has been a real effect on this thing. Material misstatement is material, which I told you. Okay. If the material misstatement is too small, then you can ignore it. But ella sete, for example, it's a small thing, it is okay. But ella small thing becomes a big thing, it is material. That also they say. Okay. Auditors ideally want to get things right, but if errors in the if errors are too small or immaterial, you can ignore it and go on. So materiality has to see from the whole perspective and see whether it's really material or immaterial. Clear? Clear, Bhavi? Clear? There are some thumb rules. This is not told by auditing standards or accounting standards, but there are some certain thumb rules which auditor might generally follow. Okay, he can probably change the thumb rule to a large extent. But for example, if the company's total revenues are 1,000 crores, shown in the balance sheet is 1,000 crores. P&L is 1,000 crores. You have found that, okay, by your audit, you have found that the material number, that the revenue should actually be 998 crores. So it's only 2 crores difference. 2 crores is less than a percentage, less than a 0.5% difference. So you might say, okay, chalta, I leave it. Okay, but if the actual my books, when as per my audit, as by checking off invoices and those things and all, some differences are there, and actually it should have been only 950 crores, but the actual shown in the company is 900 crores, then 1,000 crores. So the actual number is 950. This is 1,000. That's a 50 crore difference, which is 5%. So which is more than 0.5% or 1% of revenue is definitely material. Okay, so if 1,000 crores, 0.5% is 5 crores, 1% is 10 crores. So where do I apply 0.5%? Where do I apply 1%? In terms of new audit or a very risky client, I might want to keep the base at a lower level than for a client like ITC, which is a very ethical client, and there's a small materiality of 1%, it's okay. But anything more than 0.5 or 1% is definitely considered very, very important. It's considered material, so you should ask them. You should not tell the financial statements represented true and fair view. If you say that, then you're obviously you're not following an auditing standard, proper auditing standard. Not doing that. Same thing with 5 to 10% of PBT, 1 to 2% of total assets. Same concept.
If the reported PBT was 500 crores, the actual, as per the auditors provisioning, it should have been only 450 crores. It is definitely more than 5 to 10% difference. Then it is considered to be material. Clear? So for a newer client, I might use 5% as a base. For good clients, ethical clients, which I feel, I might still go ahead with 10%. This 5 or 10% or 1 or half a percent or half or 1% is a judgment the auditor takes, depending on how ethical he feels the client is. If it's a new client or a very risky client, I might take the lower end of the band. If it is a very reputed client, very good client, who I think is very ethical and who will not cheat and who is a very nice guy, then I might still take the higher end of the band. But anything more than the higher end of the band is definitely not acceptable, even if it's a very ethical client. Clear, guys? Purida, any doubts? Just 1 second. Okay, good. Okay, the above are common benchmarks. Different audit firms can even have a lower benchmark. I might even set 1/4 to 0.5% revenue. These are common industry applicable benchmarks, but nothing told by law or something like that. Okay, but these are common benchmarks which are applicable, done by the auditors. In the exam, use the lowest end of the range for assessing whether a misstatement is material. If it's greater than half of it, in the exam, always consider lower end. Don't even consider the upper end to see whether the item is material or not. Puridilla? Clear? Good. So what is not really from a financial perspective? There could be something non-financial perspective also. Transactions with directors. So if a director personally uses a company car for his own benefits and he keeps screwing the car, car and nasty parthina, that is a material thing, which is right. Okay, misstatements that affect the compliance with the laws or debt covenants. It breaches a debt carrying ratio. Or covenants, banker has said debt carrying ratio will have maintained banana. The misstatement of because of one small difference, ideally, let's say the banker has said that the debt equity ratio should be 0.5. Okay, and because of the auditor PBT at the 5 to 10%, even at a 5% level here, and if it is less than 5%, it's only 4%. It's fine. Okay, I might say it's immaterial. Because of the 4% difference, it breaches a debt equity ratio. Equity base comes down. The debt equity ratio changes drastically because of that. Then that is considered material. Do you understand what I'm saying? So let's say PBT was 500 crores. And let's say no tax company base. So PAT is also 500 crores. That is added to the equity of the company. So which will increase the equity in the balance sheet. But it should have been only 480 crores. Because of that, debt equity will actually become more than 0.5 now. And it's a problem. Purida Ramnath? Then misstatements when adjusted would turn a profit into loss. You adjust the small mistake adjustment profit and loss, then it is a material misstatement. Okay? Misstatement that when adjusted would turn a reported net asset portion into net liability portion. You are showing you have a positive working capital. That is our net current assets greater than this thing, or a net assets greater. Net asset is positive. But if it turns to a situation where the liability is higher, then it is a material statement. Disclosures in the financials relating to possible future claims or going concern issue. For example, suppose a going concern with the company or a future law, you're going to make some payment. Disclosure and that can alter the decision of the user. He knows that or a court case is pending. Court case provision but that's disclose court case company has incurred 100 crores cost. That's a very material thing. Clear? Clear, Tanisha? Clear? Good. So, in the example, they've given you financial statement extracts of revenue, total assets, and PBT for 2 years, 2004, 2003. Revenue order, 0.5%, 0.5% for the current year. Take the current year number, X4 number. Current year, assume it's 22,000. 21,960, 22,000 assume number. Vishwan, part of it. Signing for India. Emergency call very please. 0.5% of 22,000 110 crores. 1% is 220 crores. So that is material. PBT when they have 1,048. 5 to 10% on that. 5% of 1,048 50 something. 10% is 100 something. Okay, then total assets 1 to 2% on that. Total assets 9697. 1% na 97 crores. 2% na 194 crores. So either which is materiality emphasize panni paakalam. Okay. So ella combination which
try to bring a range இதெல்லாம் இருக்கு நம்பர்ஸ்னு. ஸோ இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், $97,000 to $105,000. பேசிக்லி மினிமம் ரேஞ்ச் வந்து 97. இது வந்து நியூ கிளைண்ட், ஓல்ட் கிளைண்ட் இதெல்லாம் எல்லா காம்பினேஷனையும் பார்த்துட்டு இது பண்ணியிருக்கான். ஜஸ்ட் ரீட் இட் யுவர்செல்ஃப், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ ட்ரைங் டு சே. படிங்க, இந்த கேஸ் ஸ்டடி படிங்க. படிச்சீங்களா? ரீட் இட். ஸ்வேதா, புரியுதா? Clear, boss? Should be clear. Performance materiality. What is performance materiality? Okay. That is சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்லாம் சேர்த்து பெருசா ஆயிடுச்சுனா அதுதான் பேசிக்லி. This is lower than normal materiality. Idea is that to prevent all these small errors, குட்டி errors, எல்லாம் சேர்த்து aggregate பண்ணா it can become material. For example, the previous example we saw 97,000, but we saw an error for $10. Fine, we'll let go. But then let's say there are 20,000 errors of $10. You cannot aggregate together, become material, right? So you'll have to be very careful. Thus, in some cases, a lower amount should be set up for materiality when designing and carrying out audit procedures to reduce that. If they aggregate, suppose aggregate, let's say 100 materiality, so 100 into 10, $1,000, you might still say okay. But if there's some thousand, you might want to think that, okay, maybe I'll set the lower amount instead of $97,000 and make it $50,000, $40,000. Because I keep seeing quite a bit of errors here and there in small amounts. Then I might want to change the materiality number itself. Because I feel there are so much volume of transactions which are material, even though they are smaller in nature, then I might want to reduce the base itself from a certain number to a lower number. That's what I'm saying. Clear? Okay, so this is known as performance materiality. Is very important to performance auditor. The auditor sets performance materiality value lower than the overall materiality and uses this lower number for his audit procedures. So if adoda edavadhu irundha, he might question the management and he will say the financial statements do not represent a true and fair view. This reduces the risk that auditor will fail to identify misstatements that are material when added together. So since he's setting a lower number, so it will naturally identify all the problems. That's what I'm trying to say. Okay.
Next is risk assessment procedures. Risk assessment procedures another. Okay. Suppose there's an internal auditor in the company. Talk to them, inquire with them, and others. Okay, within the client entity. Okay, talk them, ask them. Okay, ஏதாவது changes ஆயிருக்கா கம்பெனில ஏதாவது last 1 yearல changes ஆயிருக்கா in the because you're doing the audit for the 1 year only. ஏதாவது major changes எல்லாம் ஆயிருக்கா கம்பெனில ask them. Okay, the internal auditor will give a good picture if there anything is there. Otherwise, ask the people in the company, talk to some senior people in the company. Do analytical procedures. Analytical procedures என்னது ratio analysis or trend analysis பாரு. இப்போ கம்பெனி வந்து historically has been growing sales at 5% year after year. இந்த வருஷம் மட்டும் they shown a 50% growth in sales. Then obviously it's not the trend. So be cautious. You know something, you have to be alert there. Maybe it's really grown by 50%. Maybe there's a huge demand for the company product. But be extra alert in that scenario. Okay, see whether the margins are maintained. Unusual transactions are open in the company. அந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணி பாரு. அப்சர்வேஷன் ப்ராசஸ்லாம் பாரு, இன்ஸ்பெக்ஷன் பாரு, டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ஒழுங்கா இருக்கா பாரு, டைட்டில் டீல்ல கம்பெனி பேர்ல இருக்கா பாரு, அசெட்ஸ்லாம் நிஜமாவே அந்த அசெட் இருக்கா பாரு, to support the inquiries and provide information on it. Okay. This involves recognizing the nature of the company and management, talk to employees, performing ratio analysis, observing how employees at work they work, especially payroll பண்ணும்போது payroll இப்போ mostly factory எல்லாம் payroll பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா வீக்லி பே பண்ணுவாங்க. இப்போ ஆஸ்திரேலியாலாம் எப்படின்னா எவ்ரி Thursday they get paid. Okay, so Thursday பார்த்தீங்கன்னா all shops and all open till midnight because எல்லாம் போய் தண்ணி அடிப்பாங்க, அதெல்லாம் செலவு பண்ணுவாங்க. That's what the assumption is. Weekdaysலாம் மற்ற டேஸ்லாம் weekdaysல Saturday Sunday they close by 5 o'clock. Only Thursdays open till 10 o'clock. So அந்த காலத்து சிஸ்டம் இன்னும் மெயின்டைன் பண்றாங்க. இப்போலாம் யார் ஃபேக்டரிலாம் அதை செக் பண்றாங்க. But they get paid in cash, so they come and enjoy on Thursday evening. அதான் சொல்லுவாங்க. So பார்த்தீங்கன்னா Thursday when the employee is being paid, so you observe when the senior is paying somebody to the employees, proper assign வாங்குறாங்களா, proper employee payment கொடுக்குறாங்களா, cash pay பண்ணும்போது cash can be easily திருட்டு போலாம். ஸோ 2-3 பேர் should be able to handle cash. ஒருத்த மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது. ஒருத்த மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணால் அவன் மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம். அதெல்லாம் பாரு. புரியுதா விஷயம்? ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அந்த இதெல்லாம் பாரு. இன்ஸ்பெக்ட் கம்பெனியோட ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பாரு. இதெல்லாம் கம்பெனி பேர்ல இருக்கா? இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேர்ஹவுஸ் வந்து ஒரு பெரிய வேர்ஹவுஸ் இருக்கு. தட் இஸ் co-shared by Coke and Pepsi. Coke and Pepsi are 2 different companies. So Pepsiயோட inventory அது வேர்ஹவுஸ்ல இருக்கு. அது cannot be part of Coke books. அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாரு. அந்த மாதிரிலாம் பாரு. Okay. After you run through all the risk assessment procedures, you use the results to figure out whether material mistakes இருக்குமா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பாரு. Okay. Remember, not every mistake is important. எல்லா mistake important கிடையாது. Okay, சிலதெல்லாம் ஸ்மாலா தான் விட்டுட்டு தொலைலாம். Here some crucial questions ask the client when you're doing a procedure. What is the company's market overview? Is there anybody who regulates the client? What is the overall business strategy of the company? இதெல்லாம் நீ கேட்ப கம்பெனிட்ட. இதெல்லாம் யோசிக்கணும். இந்த மாதிரி when you ask the risk assessment procedures, you will focus on these pointers here. Okay. Then you will also find out about the quality of the management of the company. Management and the proper procedures. What are their attitude in work? நல்லா அவங்களா இருக்காங்களா? ஆட்டிடியூட்லாம் எப்படி இருக்கு? இன்ட்டு அவனை பேசும்போது whether they show so much arrogance or chaltaha attitude, kandukama, they are like that kind of people. You have to be extra cautious. Okay, is there நிறைய people வேலையை விட்டு போறாங்களா? நிறைய turnover இருக்கா? அப்போ maybe the employees are not happy with the management. அது இருக்கலாம். Are the top management experienced people? Okay, really the commercial experience பார்த்தா ஒருத்தர் just because of the கோட்டு சூட்டு கை போட்டா அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக கிடையாது. You can ஒருத்தர் பேசினாலே தெரியும் அவன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. Okay, our accounting adjustments is needed in the previous year. Maybe நிறைய errors பண்ணிருக்காங்க prior yearல. Error பண்ணா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம retrospective application பண்ணுவோம். மாத்துவோம். Financial statements மாத்துவோம். அந்த மாதிரி ஆயிருக்கா நிறைய ஆயிருக்கான்னு பாரு. Okay, ask employees for information. Don't only talk to the superior. Talk to mid-level people. Talk to a junior level employee also. Understand his feeler about the company and those kind of things. Don't only talk to directors. அவங்க எல்லாம் நல்லதா பேசுவாங்க. Talk to the junior people. Talk to the middle people. Talk to diversified set of people. You will understand. Okay, the business model including the expenditure, IT la use பண்ணாங்கன்னா IT applications எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க அதெல்லாம் கூட செக் பண்ணுங்க. Okay, இது பாருங்க நீங்களே படிக்கலாம். This is again self testing. For example, ஒரு கம்பெனி பத்தி you want to, what should the auditor understand before he does an audit? Organization structure. What is structure? Who reports to whom? யாரெல்லாம் இருக்கு? Governance, corporate governance irka, NEDs, executive directors balance irka. What is the business model? What are the risks which affects the company?
அந்த வாட் ரிஸ்க் இப்போ கம்பெனி வந்து வெரி ரிஸ்கி பிசினஸ்னா it will eventually impact the financial statements. அதெல்லாம் இருக்கா பாரு. What are the overall long-term objectives of the company? Does the company follow a strategical approach in growing? Incentive கொடுக்குறாங்களா எம்ப்ளாயிஸ்க்கு? ஓவர் ப்ரெஷர் பண்றாங்களா எம்ப்ளாயிஸ்க்கு? சேஞ்சஸ் எம்ப்ளாயிஸ் விட்டு போறாங்களா? தென் கீ கஸ்டமர்ஸ் யாரு, சப்ளையர்ஸ் யாரு, ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி எங்கே இதெல்லாம் லோன் வாங்குறாங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ பிஃபோர் யூ கோ டு டூ இட் ஆன். தென் அப்ளிகபிள் ஃப்ரேம்வொர்க். ஓகே, எப்படி இண்டஸ்ட்ரி கம்பெனி எந்த இண்டஸ்ட்ரி இருக்கோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க பாரு. ரெவென்யூ எப்படி ரெகனைஸ் பண்றாங்க பாரு. நிறைய கம்பெனிஸ் ஓவர் ஸ்டேட் பண்ணலாம் ரெவென்யூ. ஸோ பி அலர்ட் டு தட். வெதர் தே ரெகனைஸ் ரெவென்யூ ஆஸ் பர் IFRS. Okay, IFRS tells you, revenue can recognize the single point in time or over a period of time. அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாரு வெதர் பண்றாங்களான்னு. Financial instruments. What kind of financial instruments they have exposed to? Do they have assets in the balance sheets of equity and debt of other instruments? Or have they borrowed loans and this thing? அந்த லோனை வந்து லோனா ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்களா, ஈக்விட்டியா கட்டிருக்காங்களா, அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாரு. ஓகே, ஃபாரின் கரன்சி எக்ஸ்போஷர் நிறைய இருக்கா, நிறைய எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்லாம் பண்றாங்களா, எப்படி ஹெட்ஜ் பண்றாங்க, ஏதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் டிரான்சாக்ஷன், அன்யூஷுவல் டிரான்சாக்ஷன், திடீர்னு அன்யூஷுவல் டிரான்சாக்ஷன்லாம் பண்ணியிருக்காங்களா, சம்மந்தம் இல்லாம டிரான்சாக்ஷன்லாம் பண்ணியிருக்காங்களா, நிறைய நடக்குதா, அதெல்லாம் பாரு. ஓகே, எக்ஸ்பெக்டட் சேஞ்சஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் மாற்றப்போ, தட் இஸ் ரிப்போர்ட்டிங் இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த P&L ஸ்ட்ரக்சரே மாத்துறாங்க, வேற மாதிரி பண்றாங்களா, அந்த மாதிரிலாம் சேஞ்ச் பண்ணி பாரு. ஏரியாஸ் விச் லேக் ஆஃப் அத்தாரிட்டிவ் கைடன்ஸே இல்லாம ஒரு இப்போ லீஸ் பத்தி ஸ்டாண்டர்டே புரியாம ஏதோ ஸ்டாண்டர்ட் போட்டு புரிஞ்ச மாதிரி கம்பெனி ஏதோ அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு கைடன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தா அதெல்லாம் செக் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாரு. ஓகே, தென் என்வாயன்மெண்ட். வாட் இஸ் த இண்டஸ்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் இன் விச் கம்பெனி இஸ் ஆப்ரேட்டிங்? இஸ் இட் அ வெரி ஹை ரிஸ்க் இண்டஸ்ட்ரி? டிமாண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி இஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன் டிவிடி பிளேயர் இண்டஸ்ட்ரி. டிவிடி பிளேயரே யாருமே யூஸ் பண்ணல அந்த மாதிரி கம்பெனி. ஆனால் தே ஷோ வெரி ஹை ப்ராஃபிட், ஹை சேல்ஸ் க்ரோத்னா பி வெரி ஸ்கெப்டிக்கல். எப்படி டிவிடி பிளேயரே யாரும் கன்சியூம் பண்ணல, உனக்கு தெரியும், உங்க காமன் சென்ஸ் வச்சே தெரியும் டிவிடி பிளேயர் யாரும் வாங்குறது இல்லை. அந்த மாதிரி பிளேயர் ஆன இண்டஸ்ட்ரி இஸ் க்ரோயிங் அட் 100% காட்டுனா எவன் வாங்குறான்? யோசிக்கணும், நீங்க அதெல்லாம் யோசிக்கணும். ஏதாவது லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் விச் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் விச் இஸ் பைண்டிங் த இண்டஸ்ட்ரி ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுதா, க்ரோத் வர அந்த மாதிரி இருக்கா? இம்பாக்ட் ஏதாவது நியூ லாஸ் வந்திருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிகரெட் லாஸ் வந்திருக்கு, சிகரெட் டாக்ஸேஷன் வந்திருக்கு, ITCக்கு வந்து புது சிகரெட் டாக்ஸேஷன் வந்திருக்கு, கவர்மெண்ட் ஹஸ் டபுள் த டாக்ஸேஷன் இன் சிகரெட்ஸ். அது நியூ லாஸ் ஹவ் கம் அப், அதனால கம்பெனியோட சேல்ஸ் ஹிட் ஆகுமா, அதெல்லாம் பார்க்கலாம், ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். காம்படிஷன், புது காம்படிட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்களா? இப்போ ஒரு சின்ன கம்பெனி காம்படிஷனாக தான் நாட் வரி. இப்போ நாளைக்கு முகேஷ் அம்பானி செட்ஸ் அப் ஆஃபீஸ் மை ஸ்பேஸ்னா ஐ பி வெரி வரிட். புரியுதுங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி லைக் பாலிகேப்ல ஒரு கம்பெனி இருக்கு விச் இஸ் அந்த வயர்ஸ் அதெல்லாம், அது வெரி பிக் கை. ஆனால் ஒரு நாளைக்கு வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஷேரை 30% அடிச்சாங்க ஒரே நாள்ல. ஏன் அடிச்சாங்க? ஏன்னா கேம் டு தட் Grasim is a very big giant in the industry. How he is going to come in that industry வந்தது, புரியுதுங்களா? அதனால இந்த ஷேர் அடிச்சாங்க. ஸோ அது இருக்கு. Grasim entered into paint business. They started. இப்போ பாத்தீங்கன்னா Grasim paintsலாம் இருக்கு, முன்ன இல்ல. Grasim paint வந்ததுனால ஏஷியன் பெயிண்ட் ஸ்டாக் அடிச்சாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கணும், யோசிக்கணும். யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸோட சேல்ஸ் டிமாண்ட் ஹிட் ஆகுமா இல்லையா, அதெல்லாம் யோசிக்கணும் நீங்க. ஓகே, எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ். எக்கனாமிக் இஸ் கோயிங் இன் ரெசிஷன் சினாரியோவா? எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு, அவுட் சைட் சினாரியோ எப்படி இருக்கு? ரெசிஷனா இருந்தா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு பிசினஸ் ஓரளவுக்கு ஹிட் ஆகும். ப்ராடக்ட் டெக்னாலஜி, டெக்னாலஜி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவிடி பிளேயர் இஸ் டெக்னாலஜி பிகம் அப்சலீட் நவ். அந்த ப்ராடக்ட் இஸ் நோபடி யூசிங் தட். பட் அந்த ப்ராடக்ட் டெக்னாலஜி சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கா? ஸோ யூ ஷுட் பி ஆஸ் அன் ஆடிட்டர் பி வெரி அவேர் தட் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வில் நாட் சர்வைவ். இந்த கம்பெனி கோயிங் கன்சர்னா பண்ணியிருந்தா there's a question mark for that. சைக்ளிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கா? ஸோ ஒரு ஐஸ்கிரீம் பிளேயர் தான் சைக்ளிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி சீசனாலிட்டி ஏதாவது இம்பாக்ட் இருக்கா? ஓகே, ஆப்வியஸ்லி வின்டர் டைம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் பிளேயர், மை கம்பெனி இஸ் குவாலிட்டி வால்ஸ். ஓகே, சம்மர்ல சூப்பர் சேல்ஸ் கட்டிருக்காங்க, ஃபைன். பட் வின்டர்லயும் சம்மர் சேல்ஸ் கட்டிருந்தானா மோர் தேன் சம்மர்னா பி ஸ்கெப்டிக்கல். யோசி, ஹூ கன்சூம்ஸ் ஐஸ்கிரீம் இன் வின்டர் டைம்? ஸோ யோசி. ஓகே, ஆபரேஷன் எக்ஸ்போஸ் டு வாலடைல் மார்க்கெட்ஸ். நீ வந்து மார்க்கெட்ஸ் ஆர் இன் ஆப்பிரிக்கா, ஸ்ரீலங்கா, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணினா, ஸோ ரிஸ்கி மார்க்கெட்ஸ்ல பண்ணினா உன்னோட சேல்ஸ் அடி வாங்கலாம், கஸ்டமர்ஸ் பே பண்ணாமல் இருக்கலாம், அந்த மாதிரிலாம் ரிஸ்க் இருக்கு. யோசி. கம்பெனிஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ். கண்ட்ரோல் என்வாயன்மெண்ட்டே எப்படி இருக்கு? இது இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் அடுத்த சாப்டர்ல பார்ப்போம். பட் இந்த ஓவரால் என்வாயன்மெண்ட்டே ஃப்ராட் இருந்தால் எல்லாருமே ஃப்ராட் இருப்பாங்க. கம்பெனியோட ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ்லாம் எப்படி இருக்கு? ரிஸ்க் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு என்னெல்லாம் வச்சிருக்காங்க? ஒரு ஆஃபீஸர் வச்சிருக்காங்களா? ஹெட்ஜிங் எதாவது பண்றாங்களா? அதெல்லாம் யோசி. The company's process to manage internal control. Internal controls எப்படி இருக்கு? மானிட்டர் பண்றாங்களா கண்டினியூஸா? சரியில்லைன்னா அதை கரெக்ட் பண்றாங்களா? இந்த சேல்ஸ் ப்ராசஸ் சரியில்லைன்னா செக் பண்றாங்களா? அதெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஐடி சிஸ்டம்லாம் எப்படி இருக்கு? ப்ராப்பரா பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்டட், அன்ஆத்தரைஸ் ஆக்சஸ் இல்லாமல் இருக்கா?
control activities deficiencies. இந்த control ஒரு சேல்ஸ் ப்ராசஸ்க்கு இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்களா, அதுல தான் சரியாம டெஃபிஷியன்சி தான் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்றாங்க அது. ஓகே, இன்டர்னல் ஆடிட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கா, இன்டர்னல் ஆடிட் ஃபங்க்ஷன் you can rely on it, பட் இருக்கா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கா. யூஸ் ஆஃப் ஐடி இந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், எவ்வளோ ஐடி யூஸ் பண்ற இன் சேல்ஸ் ப்ராசஸ், பேரோல் ப்ராசஸ், பர்ச்சேஸ் ப்ராசஸ், அதெல்லாம் பண்றியா, அதெல்லாம் சரியில்லைன்னா செக் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட். ஆடிட்டர் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இவ்வளோ படிச்சிருக்கு, போன பிபிடியில பார்த்தது எல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுட்டு எல்லா ரிஸ்க்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ண பார்ப்பான். எதெல்லாம் ரிஸ்க் மெட்டீரியல் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கலாம், எதெல்லாம் இன்னரண்ட் கண்ட்ரோல் ரிஸ்கா இருக்கலாம், அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் லெவல், அண்ட் ஹி வில் டிசைன் சச் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ தட் ஹி கேன் ஐடென்டிஃபை ஆல் தோஸ் ரிஸ்க். இதுங்களா? ஓகே, இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எப்படி கிடைக்கும் ஆடிட்டுக்கு? மேபி இஸ் ஒர்க் இந்த கம்பெனி ஃபார் தட் இஸ் ஆடிட்டர் த கம்பெனி ஃபார் லாங் டைம். ஸோ பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் நாலேஜ் கெயின் பண்ணியிருப்பான். ஓகே, நீ இந்த ஆடிட் ஃபார்ம் அந்த பார்ட்னர் மேனேஜர்லாம் ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். ஏன்னா இதோட ஸ்போக் பண்ணுற கம்பெனி பார்ட்னர்ஸ்க்குலாம் ஓரளவுக்கு தெரியும். ப்ரையர் இயர் டீம் கான்டாக்ட். இப்போ நீ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடிட் பண்ற, போன வருஷம் ஆடிட் பண்ணியிருக்காங்க உங்க கலீக்ஸ், அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணு, அவங்கள்ட்ட கேளு இந்த ரிஸ்க் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சு என்ன ரிஸ்க் எல்லாம் இந்த கம்பெனியில் இருக்கு கேளு. they will give an idea. Okay, prior year file. Every audit you're supposed to maintain a file. Let's say last year audit was done by Shreyans, and Shreyans has said receivables are தப்பு இருக்கு, inventory சரியில்லை, ஓவர் ஸ்டேட் பண்ணிருக்காங்க, அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டான் Shreyans. அந்த ஃபைலை பாரு, ரிவ்யூ பண்ணு. ஸோ ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இந்த இயர் ஆடிட் பண்ணும்போது பி அலர்ட் டு தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ். இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா அலர்ட் பண்ணி பாரு. Okay, industry experts, talk to industry people. So for example, உனக்கு டிவிடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் on a downtrend தெரியல, but talk to people like Amazon, or talk to people like people who offer out of home, or OTT, இதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட பேசிப்பாரு. அவங்க சொல்லுவாங்க டிவிடிலாம் யாருமே இல்லை சொல்லி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பற்றி ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். ரேஷியோஸ் பண்ணு, கிளையண்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணு, அப்சர்வ் வாட் அண்ட் ஆல் இஸ் டூயிங், சரியா ப்ராசஸ்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. வெப்சைட்ஸ் பாரு, வெப்சைட்ல அப் டு டேட்டா இருக்கா, வெப்சைட்ல நிறைய ஏதாவது தப்பு நிறைய கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கா, அதை பத்தி கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்லாம் கம்பெனி பத்தி தப்பா இருக்கா, ப்ரௌசர்ஸ், ப்ராடக்ட் ப்ரௌசர்ஸ், நியூ லான்ச்சஸ் எப்படி இருக்கு பாரு. எக்ஸ்டர்னல் என்வாயர்மெண்ட், இன்டர்நெட்டை பாரு, மீடியா, சோஷியல் மீடியா அந்த கம்பெனி பத்தி என்ன சொல்றாங்க. கம்பெனிஸ் ஹவுஸ் தான், இட்ஸ் ஏ கம்பெனிஸ் ஆக்ட், கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு ஃபைல் பண்ணணும் அவங்க கம்பெனி பத்தி இன்ஃபர்மேஷன், அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களா பாரு. இண்டஸ்ட்ரி டேட்டா பாரு. இண்டஸ்ட்ரி டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I used to track cement sector in my previous company. ஸோ அந்த எல்லா சிமெண்ட் கம்பெனியும் மாசம் எவ்வளோ சிமெண்ட் பை வித்துருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அது இண்டஸ்ட்ரி டேட்டா அவங்க சப்மிட் பண்ணோம், சிமெண்ட் அசோசியேஷன் டேட்டா. அந்த டேட்டா நான் பே பண்ணி 100 ரூபா பே பண்ண அந்த ஃபைல் கிடைச்சிடும். ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஒரு கம்பெனி லைக் இந்தியா சிமெண்ட் ஆர் கம்பெனி லைக் மெட்ராஸ் சிமெண்ட் இவ்வளோ சிமெண்ட் மூட்டை வித்துருக்காங்க. ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். சப்போஸ் ஒரு மெட்ராஸ்ல அப்போ மெட்ராஸ் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஸோ மெட்ராஸ்ல 5 பிளேயர் இருந்தாங்க, எல்லாருமே டீக்ரோ பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மந்த். ஆனால் இவன் மட்டும் சூப்பர் சேல்ஸ் காட்டியிருந்தாங்க. யோசி, ஏதாவது ஆர்டிஃபிஷியலா பண்ணியிருக்கானா, ஏதாவது மாதிரி பண்ணு. புரியுதுங்களா? ட்ரேட் ப்ரெஸ், மீடியா பப்ளிகேஷன், ப்ரெஸ், அதெல்லாம் வச்சு ட்ரை டு கேதர் சம் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் திஸ் கம்பெனி. கிளியர் கைஸ்? நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் ரேஷியோ அனாலிசிஸ். ரேஷியோ அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு தெரியும், இது நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல அனுப்போம். பட் இது நீங்க எஃப்ஆர்ல படிச்ச அதே ரேஷியோ, கர்வா ரேஷியோ தான். எஃப்எம்ல படிச்சீங்களா எல்லாருமே இந்த எஃப்எம் கிளாஸ்ல எஃப்ஆர்ல படிச்சிருக்கீங்க, அதே ரேஷியோஸ் தான், நோ டிஃபரன்ஸ். ஸோ டிஃபரெண்ட் ரேஷியோஸ், இது நம்ம எல்லா ரேஷியோஸும் பார்ப்போம். வெரி குட். தென் வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். கொஞ்சம் தான் இருக்கு, பேட் ஆன்சர் குட் ஆன்சர் நம்ம பார்த்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் டைரக்ட்லி ஜம்ப் டு சம்ஸ் தான். அது ஒன்றும் இல்லை சார், அவ்வளோதான். கண்டென்ட் ஓவர் ரிஸ்க் வில் டூ ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் டூ சம் மோர் கண்டென்ட் ஓவர் ரிஸ்க், அண்ட் தென் வி வில் continue this next class. So any questions guys before we call it today? புரிஞ்சுதா? ரிஸ்க் நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ரிஸ்க் ஃபார் தி எக்ஸாம் ஆல்சோ ரியாலிட்டியில். ஸோ என்ஷூர் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ப்ராக்டிஸ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இன் ரிஸ்க், get a hang of it. It is extremely 100% examinable. No doubt in that. 100% examinable வரும். Risk questions வரதா செய்யும். So ensure you are பக்கா thorough in it and you get the hang of it. Just take a couple of minutes and you can. It's 56. So tell me, Surbi, any doubts? Easy? No? Why it's not easy? Why it's not easy? Stuff. So where is it? Once I keep telling this friend to finish up, don't take it to next session. It's boring thing to take it to next. Read it back, reading the whole thing again next time again. It's a boring thing.
Are you reading the PPT every day, Jody? Good. These days, don't. If you're not doing it, please start it. Read the PPT in the morning, fresh in the morning, like a story. To make you narrate something which you read in the morning will give you a lot of remembrance. So remember it very well. Okay. And don't talk here, man. We see it. Showed it me also. Showed it me. So over, but still better. Online students will connect on Monday. Monday, I think it's a usual time. Fine. Have they totally changed the time? So Monday, I think it's usual time. So I will see you guys on Monday. Any doubts? Amnath? Rida? So this PPT,